Namaste class, I am Dr. Rohit Kumar, your academic counselor, Indira Gandhi National Open University. I teaching you a paper BPSC 132 Indian Government and Politics. In previous class, we will discuss about there are six blocks in this paper. Block 1, 2, 3, 4, 5, 6. Block 1 related to approaches to study Indian politics, and block 2 related to Indian constitution, and block 3 related to different type of institution related to your government. And now today we are moving to block number 4. Block number 4 discuss about society and politics and what is the role of society and politics in Indian constitution and in politics. We will discuss. Now, there are three units in this block. Unit number 10, caste, class, and tribe, and unit number 11, gender, and 12 is related to workers and farmers. Today, we'll discuss and know about unit number 10 and 11. Unit number 10 is caste, class, and tribes. There are some objective related to this unit. This unit is about their important aspects of society. After reading this unit, you will able to explain the meaning and difference between caste, class, and tribe. Second objective is understand the changes which have taken place in their features. And third one is analyze their impact on politics and vice versa. Now moving to introduction. This unit is about identities. Identities denotes relations among social group. Basically, this unit's main objective is we know about what is identity and what is the role in Indian politics and society. And in identity denotes relations among social groups. Some identity are hereditary. The nature of such identities may undergo changes, but these identities remain. Caste is such as identity. Some identities are not hereditary. They depends upon the economic condition. Such identities are classes. Some identities are defined by certain characteristics which members of such group have. Such identity are known as tribes. Number one identity we will discuss caste, and second one is tribes. And second is class, and third in tribes. Caste, class, tribes are among several others identities such as religion, language, or reason. Basically, in Indian perspective, in India, nature of Indian state is multi caste, multi religion, multi language, multi region, caste, tribe, and etc. Now, basically, in this unit, we will discuss about only three identities. Number one is caste, second one is class, and third one is class. But in Indian scenario, in Indian state, there are such types of several identities like religion, language, region, etc. As you see, as you will read in this unit, caste, class, and tribes are crucial identities that impact social, economic, and political aspects in India. Now, what is caste? What is the meaning of caste? Caste denotes positions of a social group in a hierarchy of relations. Basically, in what is the caste? Caste is a social phenomena. And we will discuss about. We will examine about is the hierarchy patterns of relation in our society. This position is based on the birth of a person. Apart from the caste being heredity, it is also endogamous. It's mean that a person can marry within his or her caste. These are the national features of caste. Traditionally, every caste was assigned a specific occupation in our society. The caste-based occupation also indicates the social hierarchy in the society. Different castes were grouped into a four varnas. Basically, in Indian tradition in Vedic period, post-Vedic period, varnas. There are four types of varna discussed in our traditional knowledge system. Brahmins, Kshatriya, Vaishya, Shudras. The erstwhile untouchables caste, which are played in scheduled castes category in the government gazette, are also known as Dalits. Over the years, especially after independence,
These ideal features of castes have undergone significant changes. However, its two features is hereditary nature and endogamy remain largely enduring. According to Louis Dumont, the author of Homo Heraclius, different castes in India are play in a graded hierarchy. He argued that in power relations among castes, Brahman enjoy a more decisive role than the Kshatriyas. Demon's notion of caste has been challenged by Nicholas Dix and others. The Dumont's notion was criticized and it is fails to explain the social change, dynamic, dynamicism, and individualistic strivings even within the traditional Indian society. Gerald Breman pointed out the principle of Brahminical hierarchy was not uniformly followed by all Hindus. He also criticized the domination notions that power or economic factor are distinct and phenomenal of two castes. It has been pointed out by the others that caste hierarchy is not a fixed hierarchy. Rather, it is context specific and fluid and contains seeds of contestations among various castes. Nicola Driggs cites evidence to demonstrate that Brahmins and their taxes were not so central to the social fabric of Indian life. According to this point, power relations and command over man and resources were more important. Brahmins were merely rituals specialists, often subordinate to powerful ruling families. According to this view, the caste-based scripture or Brahminical model of tradition, India was an invention of the British Orientalist and ethnographers. However, caste played a very crucial role in Indian society reformers and nationalist perceptions of caste. It was certainly not a mere product of British imagination. Disagreeing with Louis Dumont, socialist Dipankar Gupta argued that through different castes and placed in hierarchical order, they have emerged and discrete caste and distinct caste identities. The policies of the state social welfare scheme for the welfare of marginalized group, implementation of constitutional provisions, providing caste-based untouchability, reservation for the SCs in government jobs, political institution, land reform, etc. Dulted the rigidity of caste relation, specifically the notion of purity and pollution do not impact the role of caste outside family as rigidly as it did earlier in the public sphere. This phenomenon is called as secularizations of caste by political scientists such as famous names Rajni Kothari and D.L. Seth. Caste has played an important role in Indian democracy following the introduction of universal adult franchise with the commencement of Indian constitution. As every adult, citizens of India got an opportunity to participation in electoral democracy, basically elections. Caste became an important tool to political mobilizations. Caste formed caste associations according to Leo Rodolph and Susan Rodolph, basically Rodolph and Rodolph. Caste association have played crucial role in mobilizing caste for getting their democratic rights. In this book, edited by Christopher Jeffrelot and Sanjay Kumar, Rise of the Plebeians, several scholars have argued that participation of Dalits and OBCs, basically other backward class, in different states has increased independence period. Apart
Basically, BSP's Bahujan Samaj Party attempt to impart majority sections Bahujan Samaj. Basically, he denote that he refer that Bahujan Samaj he is the majority section of the society and he is he is the Bharatiya Lok Dal and LD Lok Dal mobilized the backward classes farming community in North India. Basically, these parties BLD, BKD, and LD. BKD is Bharatiya Kranti Dal and Bharatiya Lok Dal and Lok Dal. Referred the idea to empower the farmers in North India. UP, Punjab, Haryana, Delhi, Bihar. It's in North India basically. In Tamil Nadu, the DMK, AI, Anna DMK mobilized the backward classes or Dravida's support base of the Congress, especially till the 1980s, and that of the BJP from the 2014 consists of multiple castes. The policies of the governments led by these parties devised policies to mobilize their support. This helped them to get support of various castes. Now, in previous slide, we will discuss about what is caste and what is the role in Indian society and what is the how to mobilize this caste pattern in our society. What is the traditional? What is the previous aspect of caste in Indian traditions. Basically, we call it Varnas, Brahmins, Kshatriya, Vaishya, Shudras. And what is the major role in Indian politics? And there are such party to mobilize and empower the idea of this lower caste and yeah, backward class. Basically, BSP, BKD, South DMK and Anna DMK and North India BKD, BLD and LD. Now what is class? Now moving on to what is class. What is the concept of class? It is a socially construct yeah, it is a economic base of this caste system, class system. Class is different from the caste. Unlike caste, class is not hereditary. It is also not restricted to any religion. Class denotes one second. Class is different from the caste. Unlike caste, class is not hereditary. It also not restricted to any religion. Class denotes economic position of a group or a person belonging to such a group. Basically, caste concept refer to a economic position of individual or group in society. Class is generally associated with the relations of a person to economic aspect. It shows the relations of a group with the economic resources, control of the resources, and their distribution among groups or individuals. Although class is an economic category, it is not devoid of the relationship with non-economic aspects such as caste, tribe, or religion. In Marxian terms, there are basically two types of classes: the haves and haves not. Basically, in Marxist concept, there are two types of class in our society, and here basically distinction between haves and have not. The haves on resources or means of production, yeah, distribution of production, and they have not do not owns resources but have labor power. Basically, in a capitalist society, those who own means of production are called bourgeois, yeah, bourgeois, and they do not work, and work in their enterprises is done by workers or the proletariats. Basically, Marxist approach of class is distinction between bourgeois and proletariats. Proletariats related to labor class, working class, workers in factories, yeah, enterprises, and a bourgeois class related to industrialist, capitalist, bankers. Now, the bourgeois make profit from the labor of the workers.
Thus, in the capitalist society, there are basically two classes: the bourgeois or capitalist, and proletariats or the worker classes. Harris Domohan in India New Capitalist explained that caste background of the capitalists became since the last few decades of the 20th century become wider than it was till a few years after the independence. Since in India, the industries from the smaller proportion of economy is comparisons to agriculture, the industrialist and worker class from smaller part of the classes. Rodolphe and Roloff, in pursuit of Lakshmi, basically is the work books of Rodolphe and Rodolphe, underlining that working class from teeny section of Indian classes can be observed in agrarian sector also, but compositions and formation of classes in Indian agriculture have varied in different regions. In the post-independent period, the agrarian classes can be described as follow: landlords and tenants, Gulkas, rich peasants, middle peasants, and agriculture laborers, marginal and small farmers, and footloose labor. Landlords and tenants generally had exist from the implementation and land reform in different states in India. However, they have not completely disappeared in every state. In several parts of the country, new classes emerged, abolitions of zamindari following, implementation of land reform. These classes come to be known as rich farmers, pulkas, or self-cultivating middle farmers. In the area which have witnessed green revolution, these classes got involved in cash crop. These areas also seen the emergence of agricultural laborers who work on the land of the landowning classes. Beside, there are classes who own small land holdings. These land holdings are not enough to meet their family needs. Apart from working in their lands, they work in others' lands or somewhere else. These are known as marginal or small farmers. Apart from these classes, there are some social groups who are not engaged in some fixed occupation. They do whatever work in available to them. They do not own land or do not have any durable means of livelihood. In his book Footloose Labor, John Breman terms these classes are footloose laborers. Classes have close relationship with caste, although all classes are found in all castes. Generally, the low caste, Dalit, and lower section has larger shades of poor classes than the high caste. The rich farmers of middle farmers mostly belong to high caste and middle class such as Jats, Yadavas, Marathas, Reddys, Kamas, Mukyas, and Lingayats. The agriculture's laborers, small The agriculture's labor, small and marginal farmers, footloose labor mostly belong to the Dalits and lower backward classes. Besides industrial and agricultures, there are classes in service sector which consist of multiple middle classes. Middle classes generally denotes those classes who are engaged in salaried occupation in public or private. Basically, we will discuss footloose labor, middle class, and other diverse nature of class aspects in Indian society. And basically, we know about and we listen more than 100 times in news debate what is middle class. In political sense, in conceptual sense, middle class generally denotes those classes who are engaged in salaried occupation in public or private sector. They also includes professionals or self-employed persons such as doctors, lawyer, or journalists. Middle class are not homogeneous group depending on their economic conditions. Basically, middle class they are different between the caste aspect and class aspect. We denote that caste are homogeneous group sometimes, and middle class are not homogeneous groups depending on their economic conditions and some position in public or private jobs. Middle classes can be grouped as lower, middles, and upper middle class. Basically, we discuss about middle class concept in Indian society, and we
know about different types of classes: lower class, middle class, and upper middle classes, and also discuss the foot closest labor. What is the tribe and what is the concept of tribe in India? Tribe. Tribes refer to a groups of people who share some characteristics which are different from those of castes, as you have read section 10.2. Caste is basically associated with Hindu community. Those there are caste among other religions such as Muslims also. Social status and caste occupation have been traditionally defined by birth into a caste and by the endogamy. Basically, uh, first we know what is caste. Caste is basically associated with Hindu communities, and those there are castes among other religions such as Muslim or Sikhs. Social status and caste occupation have been traditionally defined by birth into a caste and by endogamy. The principal defined characteristic of a tribe is not birth into a specific religion. Tribes belong to a different religions, animates Christians, Buddhists, or Muslims. Some scholars regards tribes as indigenous. In Jharkhand, Chhattisgarh, a section of tribes in Assam are also known as Adivasis. Tribes in India have been subjected to prolonged exploitation and deprivation. Basically, tribes in India have been subjected to prolonged exploitation and deprivation. Tribes as a concept was introduced by the British during the 19th century in India. Basically, this concept, yeah, this term is used in India in British Indian periods, mainly 19th century in India. It was used to differentiate the communities which did not fit into a definition of castes. Basically, those people do not fit in pattern of caste system. Basically, four type of Varna system: Brahmins, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. Those people do not differentiate or do not add in caste system, which refer the definition of definition the alag people, alag category peoples. This is tribe. The concept of tribes was officially defined in the Government of India Act 1935. Basically, is the factual knowledge. The concept of tribe was officially defined in the Government of India Act 1935. Basically in British India. In Indian tribal predominantly inhabit the states on northeast India with larger number of tribes in India. Jharkhand, earlier Andaman, Nicobar, and some other regions in the country such as Odisha, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Nilgiris, Central India, Gujarat, Rajasthan, etc. According to Article 341, 341 of the Constitution, the President of India may specify tribes or tribal community groups within certain tribes in a state for the purpose of the Constitution. In view of this notification, the Parliament may include or exclude tribe from the list of scheduled tribes in a state. Basically, Article 341 is of the Indian Constitution is the major amendment, major provision related to tribes. The President of India may specify tribes or tribe community groups within certain tribes in a state for the purpose of the Constitution. In views of the notification, the Parliament may include or exclude tribes from the list of scheduled tribes in a state. Now, the Constitution of India has several provisions for the welfare of the scheduled tribes in India, basically ST. Article 342 provides for special administration measures for the welfare of the scheduled tribes. The state shall provide special provisions for the welfare of such tribes, such as reservation in public office and in the parliament and Vidhan Sabhas, Article 16, 46, 335. Considerations of member of these groups is making appointment to service, etc. The Constitution also ensures protection of the tribal language, dialects, and culture in Article 29, basically fundamental rights. The six schedules provide for establishment of autonomous district council in the hills
inhabited by the tribes in Northeast India. The fifth schedule areas provide for the establishment of tribal advisory councils in tribal dominated areas of mainland India. Basically, there are two schedules related to Indian Constitution. Provision Schedule 6 provides the establishment of independent autonomous district council in the hills inhabited by the tribes in northern India. And Schedule 5 area, fifth area provides for the establishment of tribal advisory council in tribal dominated area of mainland India. Tribal advisory councils consist of members of which three quarters are to be representatives of the scheduled tribes in the legislative assembly of the representative respective state. The function of the council is to advise the state government on matters pertaining to welfare and interest of the tribes in the Indian state. Autonomous district council, of the other hand, provide tribal communities space for a certain legal and administrative autonomy, a form of a self-government governance. Thus, a clear and strong legal framework exists and grows in the Constitution of India, which within which the national state agenda for the social, economic, and political upliftment of tribal peoples have to be understood. The Constitution of India contains many special assertions for the tribes. Characteristics: tribes are generally identified by certain features. It is important to note that as tribal society are undergoing transformation, that characteristics of tribes are getting affected by the transformations. However, we can identify certain features which are associated with tribes. These are given below. Number one is traditionally tribes have been inhabiting hills and forests, which are generally located in area which lack basic facilities, roads, schools, health facilities. The agriculture in such areas mostly involve family labors in the tribal dominated area. Zoom or shifting cultivation is particist and peoples are engaged in livestock, fishing, hunting, forestry, etc. Construction sectors, mining, and quarrying. Third one is uses of relatively traditional means of cultivation. The tribes do not have access to developed market to sell their product. In fifth, in comparison to women in the non-tribal society, women generally enjoy more equality. Basically, is the major point of to identify tribes, what is tribe, and respected to gender perspective, we have women perspective. In comparison to women in the non-tribal society, women generally enjoy more equality. Basically, in tribes, women equal participation is major positive thing than other respective women in other society. Tribal chiefs or community leaders play decisive roles in the adjudications of affairs within the tribes. During the post-independent period, the tribe community have witnessed changes. However, these changes have not impacted tribes or religion equally. These exist inequalities in their economy and educational standard within the same tribes and same religion. These changes have mainly occurred due to the policies of the state and central governments made according to the special provisions of the Constitution. The sixth schedule and fifth schedules of the Constitution protect the customs and economic interests and political rights of tribes in the hills and plain areas. Policies for reservation in public employments, the elected bodies and welfare schemes have contributed to change in tribal society to a considerable extent. As a result of these changes, new classes have emerged among different tribes in India. These classes are middle classes such as teachers, engineers, doctors, businessmen, politicians, etc. Some of them are contributing to the welfare of tribal society beside the rise of new classes. Introductions of market has disrupted and tribal economy leading to ecological degradations and depletion and extraction of natural resources. The tribal inhabited
areas have been subjected to exploitation and suffered deprivation. What is now moving on to tribes and political movement. There are some types of political movement related to tribes we will discuss. Tribes in different regions of India have been engaged in political movements against their exploitation and for their political autonomy for time to time and equal participation in political sense. During the 19th century, the tribes were involved in a series of revolt against the colonial rule and its interference in the lives, cultures, rights of tribal communities. Consequently, an administration system for tribal areas were created which was different from the general Indian administration. The distinct legislative and executive measures were adopted which primarily aimed to at protecting and safeguarding the interest and welfare of the tribes from 1874 onwards. Tribes or tribal areas, the areas that had a majority of tribal population, were governed by the scheduled districts as per this act. The government was required to specify what laws were to be enforced in the scheduled area or districts. These laws were formed from different from the ones appealed elsewhere in India, applied elsewhere in India. These provisions were continued to in post-independent India despite their colonial roots and origins. In post-independent periods also, the tribal have been involved in movements for ending backwardness of their regions and their political marginalizations. Thus, the movement they seek political and regional autonomy by rearranging existing relations between vertical units of governance, the local self-governance, institution, state, and the center. Basically, the major point is through the movement they seek political and regional autonomy by rearranging existing relations between vertical units of governance, the local self-governance institution, state, and the center. The rearrangement of these relations range from districts, regional level, autonomy within a state to certain of a new state out of an existing state, or even to getting a sovereign state. Some tribal groups have been involved in insurgency, which means that they popular support in their movement, which often become violent. Among the examples of different types of autonomy movements in India, in Northeast India, are the movements of Nagas in the Naga inhabited area, Mijos in Mizoram, and Bodo tribes in Assam. Now we will discuss about what is caste. Firstly, we will discuss about what is caste. Then what is the idea of class in India and in whole world. And third one is what is the means of tribes, and what is the concept. This concept emerge which duration and which time we will discuss. Now let's up sum up. In this unit, you have read about the three identities groups: caste, class, and tribe. Caste is a hereditary and endogamous category. Although nature of caste has undergone changes, it remains an enduring identity. Caste-based hierarchies exist, but different castes have emerged as discrete units. Castes have formed caste association. They have contributed to increased role of castes in Indian democracy. In the few past years, lower castes participation in democracy process has increased. This is a positive sense in Indian politics. The participation of lower castes, yeah, basically lower caste is emerged, is increased. Class denotes relationship of a group or a person with the resources and their distribution. Basically, idea of class refer to the ownership and the ownership of distribution of resources and the production of resources. Unlike caste, caste is not a permanent category. Caste of a person may change with the change in his or her relations with the resources and their distribution. There are rich farmers, cool castes,
middle farmers and agriculture laborers, small or marginal farmers and footloose laborers in agriculture sector, capitalist and working class in industrial sector, and middle class in the salaried or professional groups. Tribes are identified, third one is tribes are identified on the basis of some characteristics. Their closeness to natural resources such as forest. Basically, what is the idea? What is how to identify these people of groups is tribes. The some characteristics discussed in previous slides now. Again, their closeness to natural resources such as forest, relatively more equality for in the comparisons to women in non-tribal society. Second one is related to women society. And first one is the natural resource and they dependent on forest. Third one is decisive role of the tribal chiefs in affairs of the community. Basically, in tribe system, the political system run by this is a tribal chiefs. They communicate the whole society and the affairs of the community, and relatively traditional tools in agriculture. And fourth one is they depended on agriculture economy, but the way of agriculture way of cultivation is depend on traditional tools. However, these characteristics are undergoing considerable changes. Now, unit number 10 is completed. Now, moving on to unit number 11, name is gender. What is gender and what is the meaning of gender and what is the difference between the sex and gender we will discuss. There are some objective of these units are this unit is introduced. You have the issue of gender in Indian society. After going through it, you will be able to number one objective is differentiate between sex and gender. Basically, what is the sex? Yeah, definition of sex and what is the meaning of gender and what is the definition of gender. We will discuss and we know about it, and we justify and we differentiate between them. Explain the position of man, women, and transgenders in Indian society. Second objective is this unit is explain the position of man, women, and transgenders in Indian society. And third objective is identify the issues related to gender questions. And fourth one is analyze the nature of gender-based movements in India. Now, introduction. People in a society can be identified on the basis of language, religion, caste, sex, gender, tribe, etc. As this unit is about gender, it is essential to know what gender is and how it is different from a related concept, sex. Generally, many people consider that sex and gender are the same. This is not true. There is a difference between the sex and the gender. Sex denotes biological identity of person. Basically, there are a difference between the sex and gender, and sex denotes biological identity of a person. Gender signifies the role of social, economic, and political and other factors is determining the position of sex in society. I repeat it again. So gender signifies the role of social, economical, political, and other factors is determining the position of sex in society. It means the levels of society, status, economic conditions, and power position of man and woman or transgenders are determined by the social, economic, and political condition in which they are placed. As men and women and transgender grow in different circumstances, they do not enjoy similar status in society. One second. There exists social hierarchy, economic and political inequality in their position. In our society, men are placed in higher position in relation to women, men and transgender. Basically, in our society, Indian society, yeah, in world society, men are placed in higher position in relation to women, man, and transgender. This is reflection in relation to their position to inherit property, choice of career opportunities in matters of marriage or clothing or social behavior. There are some examples we reflect the relations position
between men and women is inherent property, choices of career opportunity in matters of marriage or clothing or social behavior. Men enjoy more freedom than the women or transgenders. These unequal positions in society show their different position in relation to gender. The societies which may enjoy superior power than the women are known as uh, patriarchal society. And it is the societies where women theoretically enjoy power in certain aspect of society are matriarchal society. These are also reflected in the value system in a society. Patriarchal values do not treat women with equality. Cat Millett, in his book Sexual Politics in 1970, explains how power or patriarchy shapes gender relations. Basically, Cat Millett is a famous writer and famous theorist related to gender perspective, and book is Sexual Politics, written in 1970, explain how power or patriarchy shapes gender relations. Cat Millett was influenced by feminist philosopher Simone Beauvoir book The Second Sex. In India, which expectation exception of three their tribes in Meghalayas, Khashis, Garos, and Jantias, Nayars in Kerala, and some tribes in Andaman and Nicobar Islands. Patriarchy exists. Among these tribes, maternal system exists. However, as Diplut Nogbury, a socialist, underline which refers to the Khasi's matrilineal system, does not treat women equally in some respects. Now, moving on to gender issues. What is the issues related to gender we will discuss? Since the 1980s, the scope of women movement as a local levels, village and towns, and the higher levels and range of issues raised by them have widened. However, these movements have not occurred with similar effectiveness everywhere. On the basis of what you have read about, we can say that gender-related issues are not the problem only of women, men, or transgender. They concern all. Their situation also lies in collaborative efforts of all. However, as the gender's position in determining by unequal locals of man, women, and transgender in social, political, and economic relations, it is women who are apparently placed in the most valuable positions. Several problems continue to pose a challenge to their emancipation of or empowerment. Many practices abetting gender-based discrimination have been largely banned and do not get approved from every section of society. Despite this, however, they continue to exist. They exist in families, public place, and in workplace. Some examples of gender-based discrimination are as follows: rape, domestic violence, discrimination of daughters, dowry system, bride burning, sex discrimination tests, and in the public place, caste of harassment, cases of harassment in society, child marriage, discrimination by social tradition, caste panchayat, and such as khaws, and in the work, beside women are discriminated in getting wages for the work which is equal to the man's work. Basically, they have not equal right of wages. Gender, gender are, and development. Gender-based inequality is largely rooted in social and economic disparities, lack of representation of women and transgender in decision-making institutions. It can be argued for that if women become economically independent, get educated, and get political representation, their equality can be achieved. Although economic independence help is in reducing of gender-based discrimination, it is not a sufficient condition. Such condition can be supplemented by change in the patriarchal values. It means that the man, woman, and transgender are entitled for equal treatment as human beings. Gender-based discrimination is thus embedded in the level of human development. Human development means development of human being in terms of economic independence or having available means of livelihood, getting proper education and keeping good health and getting respect as a human being.
Even a job, education, and health are important factors to remove gender-based inequality. These are inequities within being accompanied by provisions for self-respect and dignity that is possible by change in patriarchal values that support gender-based discrimination. Amartya Sen in Development as Freedoms argues that development in terms of developing capabilities. Now, gender movements and what is the historical background? The trajectory of women's movement in India can be traced to pre-independence period. These movements address almost all kind of issues concerning women. Such of these remains focus of contemporary women's movement in India. Some social reformers play a leading role in combating some practices which undermine women's rights and dignity. Contemporary movements in India to end gender-based discrimination can be traced to the post pre-independent period. In the early decades of the 19th century, Ram Mohan Roy and uh, Vidyankan fought against the practice of Shati. In 1870s, Pandit Mrityunjay Vidyankar declared that Sati has no such strict sanction. Similarly, in the 1850s, Pandit Ishwacharan Vidyasagar argued that the Shastras were not opposed to the remarriage of a widow. One year later, Governor William Bentinck uh, provided sati in the provinces Bengal. It took 11 years for this provision to get extended to other part of India at the Sati Prohibition Act of 1929. Against the prohibitions of remarriage, a widow remarriage association was established in Madras in 1871. In 1878, Visaralingam started the Rajbandari Social Reform Association, focusing mainly to widow remarriage. Jyotirao Phule founded Satya Shodhak Samaj to end social evils associated with caste, which negatively affect women also. Swami Dayanand Saraswati started Arya Samaj movement to initiate reform within Hindus in interpretation to Shastra to argue that the man and woman are equals. He opposed polygamy and child marriage. He supported compulsory education for boys and as well as girls both and suggests the equal stress of tradition and modernity through the compulsory learning of Sanskrit and English. He raised the age of marriage for girls and boys to 16 to 25 respectively. Due to the influence of the social reformers, the British government made laws which banned custom satis and child marriage, permitted women to remarry, etc. Women leaders, supported by the Congress, demanded equal voting rights and representations for women in legislative bodies. All India Women Conference was set up in the 1920s to spread education among women. Now, the post-independent era. What is the image and movement related to women's society? Gender-based discrimination and inequality becomes a focus of study in social sciences during the 1975 to 1985, which was known as International Women Decade. Gender studies become priority agenda of research of the Indian Council of Social Science Research and the University Grant Commission, basically UGC. In several universities, Center for Women Studies was established. Some scholars argue that the women movements in India is influenced by women movements in West, but some scholars disagree with the views and argue, basically in Ranjana, that feminist movement in rooted in culture and national history of India. Patriarchal values impact the attitude of the state, institution, and society towards gender-based inequality and discrimination. A large number of persons in society are not adverse to the gender-based discrimination. They support practice and custom which endorse gender-based discrimination, which includes sati, ban of entry of women in certain religious institutions, etc. These values are shared by some person who run public institutions. These institutions symbolize the state.
Thus, we can say section of society and the state share common patriarchal values. However, along with the presence of patriarchal and misogynist elements in the society and the state, these are several organizations, activists, scholars, intellectuals, and leaders who attempt to end gender-based discrimination and inequality. They strive to end male dominance and seek equality for all gender men, women, and transgenders. Indeed, opposition to gender based discrimination and search for gender equality has assumed that form of women's and LGBTQ movement. This movement address gender-based issues, have leadership, organization, and patterns of mobilization on the basis of ideology orientation. Gail Onward characterize women movements in two types: women's equality movements and women liberation movements. The former have a specific goal to abolish mm, patriarchal inequality. They do not have directly target the existing family, social, and economic structure. The movement for women liberation directly challenged the feudal hierarchy and sexual division of labor. Women movement adopt different ways such as demonstration, dharnas, mass petitions, social media, and etc. to underline their demands and pressurize to the government to accept them. These way also have to generate consequence and sensitize people about gender discrimination and gender equality. The most recent case of gender-based infringements of human rights include the Nirbhaya case that took place in Delhi in December 2012. One student, nicknamed by Nirbhaya, died because he was gang raped and turned by six men while she was traveling in a bus. On one of the culprit was the driver of the bus. This is an example of how patriarchal and masculine values can endanger the life and honor of women. The incident provoked massive public protest in Delhi and other cities. The court sentenced for culprit to be hanged till that. On the culprit committed suicide and one was sent to juvenile home. The government also set up Justice Verma Committee to suggest as the how gender-based discrimination can be ended. The Justice Verma Committee made a recommendation for ending gender-based discrimination. Gender discrimination and inequalities are intertwined with caste, hierarchy, and economic inequality, which women and transgender from all caste, religions, tribes, or economic staff face gender-based discrimination. Those from low caste and economically poor classes face multiple forms of discrimination. A Dalit or tribal woman agriculture labors in more valuable to gender, caste, and class-based discrimination. However, organizations such as Self-Employed Women's Association, SEVA, Working Women Forum, and Annapuram Mahila Mandal empower women by carrying out economic activities. Leadership in women generally belong to education, upper caste, and middle class. What is LGBTQ or transgender persons? Gender-based movements are part of new social movements. The new social movements refer to those social movements or collective action which are different from the movement which occurs prior to the 1980s in the following ways. These are movements of those social groups or social classes which were not visibly involved in collective mobilization, that they address new kinds of issues and they claim uh, and and they claim to be politically or apolitical. They are not affiliated to any political party. Among such as groups are included transgender groups. They are also known as LGBTQ, lesbians, gay, bisexual, transgender, and queers. According to the Transactions Person Protection of Rights Bill 2016, a transition person is one who is neither wholly female or male, a combination of female and male, or neither female nor male. Such a person gender does not match the gender assigned at birth, includes trans men and trans women person which intersects variations and gender queries. Transgender face discrimination due to the status of their gender. They face social stigma, discrimination in getting employment in public or private institution, and their
And within their families, the LGBTQ groups in India have been mobilizing themselves to influence the lawmakers to make laws to end their multiple discrimination and provide them dignity and self-respect. Right to self-identification is among their main demands. In response to their movement, Ruchi Siva placed a private member bill in Rajya Sabha on December 12, 2014. In Rajya Sabha, in Rajya Sabha, the bill was unanimously on 24th April 2050 on the 6th September 2020, the Supreme Court legalized homosexuality in India. The Transgender Person Protection of Rights Bill 2019 was passed by the Lok Sabha on August 5 2019. The bill prohibits discriminations against transgender person includes the denial of service or unfair treatment in relations to education, employment, healthcare, association to or enjoyment of goods, facilities, opportunities available to the public, right to movement, right to reside, right rent on or otherwise occupy property, opportunity to hold public or private office, and access to government and public establishment in whose care of custody a transgender person is. It also sought to provide right to self-identification to transgender. It will be left to transgender person whether he wants to be identify a man, woman, or transgender. The bill also suggests that the government should introduce some welfare measures for the transgender person. Now, this unit related to gender, we will discuss how different type of groups in our society. Basically, women's society deprived and discrimination by larger time of in society, yeah, traditional times of yeah, ancient times of society. Subsection is they are not nature in patriarchal nature, but they are matricular. They respect the women rights and they have elect their chief as women, etc. And there are some restrictions and there are provisions related to in our constitution, and they will discuss the position of women discourse in India in pre-independent era period, and then we will discuss about post-independent era, and we will discuss about what is the new social movement related to gender perspective, and we will discuss about in this sense there are we will discuss LGBTQ, and major is transgender. And 2019 we create a new bill and right to protection of transgender rights in 2019. And there are some aspects we will discuss and how to identify a person as a transgender. We will discuss neither will female or male. Second one, the combination of female and male, and third is neither female or nor male. This is the how to identify a transgender person. Now, let's sum up. Gender in one of the makers of identity of an individual. It is different from sex. Sex indicates biological status of a person. Gender shows how the status of a man, woman, or transgender is shaped by the social, economic, and political circumstances. These are three kind of gender: man, woman, and transgender or LGBTQ: lesbian, gays, bisexual, transgender, and queers. Basically, we will discuss in this unit gender perspective, and we will discuss little bit what is transgender, what is the right of transgender, what is the meaning of transgender, what is the and related act 2019, what is the right related to transgender society. In most of Indian patriarchal define the relationship between men and women, men enjoy more rights than women are generally considered superior to women. Women face multiple types of discrimination and inequalities in society. However, among some tribes of India, such as Khasis, Garos, and Jaintias, and among Nayars in Kerala, and some tribes in Andaman and Nicobar, in matrilineal system defines the position of man and woman in society.
In such system, women have more rights than the men in a patriarchal system. Gender-based inequality and discrimination occurs because of the discrimination, domination of patriarchal values, and lack of economic independence to women or transgenders. Provisions that ensure participation of women and transgender in the decision-making body can help is eliminating gender-based discrimination and inequalities. Since the 1980s, growth of awareness about such discrimination has resulted in women had transgender movements consequently law against practice of sati dowry, domestic violence, etc. Law protecting the rights to transgender have been passed. Now we will complete two unit in block four. Number 10 is unit number 10 is discourse and debates of uh, uh, caste, class, and tribe, and second 12th unit related to gender, and the block related to society and politics. What is the enrollment in politics and society? We will discuss. And now it is your responsibility to learn and read about this unit in these videos and your materials given by IGNOU University. Thank you so much. We will meet again in next class. Dhanyavad.
ఈరోజు మనము అంతర్జాతీయ సంబంధంలో ఉన్న నెక్స్ట్ టాపిక్ని కవర్ చేస్తున్నాము. నిజానికి అంతర్జాతీయ సంబంధాలు ఒక విధంగా జాతీయ రాజకీయాలు, జాతీయ ఆర్థిక విధానాలు మరియు రాజ్యం అంటే సావరిన్ స్టేట్ వీటన్నిటికంటే కొంచెము భిన్నంగా ఉంటుంది. అసలు ఏంటి అంతర్జాతీయ మనం ఇన్ని రోజుల నుంచి రాజ్యంలో ఉండే ప్రజల గురించి, తర్వాత రాజ్యానికి ఉన్న హక్కుల గురించి, రాజ్యానికి ఇతర ప్రాంతాల నుంచి, ఇతర రాజ్యాల నుంచి రక్షణగా ఉండేటట్టు, సేఫ్గా ఉండేటట్టు ఒక సార్వభౌమాధికారాన్ని గురించి నేర్చుకున్నాము. కానీ ఈ అంతర్జాతీయ సంబంధాలు అనేది కూడా ఒక సబ్జెక్టా, దాని సబ్జెక్ట్ కింద చదువుకోవాలా అది మనకి ఏర్పడుతుంది. సో ఆ విధంగానే మనము ఇదివరకు ఈ అంతర్జాతీయ సంబంధాల్లో పేపర్లో ఇదివరకు అంతర్జాతీయ సంబంధాలకి దాని స్టడీకి ఒక ప్రవేశిక ఇంట్రొడక్షన్ చేసుకున్నాం. అయితే అందులో ఇంట్రొడక్షన్కి ఏం చేసుకున్నామంటే ముఖ్యంగా అందులో ఈ అంతర్జాతీయ సంబంధాలనే టాపిక్లో, అంతర్జాతీయ సంబంధాలనే విషయంలో మనము అందులో ముఖ్యంగా అంటే ఇదివరకు మనకి సామాన్యంగా మన జాతీయ సంబంధాలు, తర్వాత రాజ్యము తర్వాత పౌరుల మధ్య సంబంధాలు, పౌరుల యొక్క హక్కులు, తర్వాత విధులు, పౌరుని యొక్క ఇవన్నీ చదువుకున్నాం కదా. ఆ టర్మ్స్ కంటే ఇందులో భిన్నంగా ఉంటాయి. అంతర్జాతీయ సంబంధాలు అనే అధ్యయనంలో భిన్నంగా ఉంటాయి. అందులో ఆ భిన్నంగా కూడా ఎట్లా ఉంటాయంటే ఈ అంతర్జాతీయ సంబంధాల యొక్క ప్రక్రియ నడిచినప్పుడు ఏ ప్రాసెసెస్, ఏ పాలసీలు ఉంటాయి, ఏ విధానాలు ఉంటాయి, వాటి విధానాలని అసలు ఏమని మన పిలుస్తారు, ఏమని వర్తిస్తారు అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. దాన్నే మనం టర్మ్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ తర్వాత భావనలు అంతర్జాతీయ సంబంధాల గురించి ఉన్న భావనలు కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కలెక్టివ్ సెక్యూరిటీ అని మనం ఇదివరకు నేర్చుకున్నాం కదా. తర్వాత బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ అనే దాన్ని నేర్చుకున్నాము. తర్వాత నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ అనే దాన్ని నేర్చుకున్నాము. నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనం అంతర్జాతీయ సంబంధాల్లో మిగిలినప్పుడు అంతర్జాతీయ సంబంధాల్లో కొన్ని ప్రశాంతిగా, తర్వాత అభివృద్ధి దిశగా, తర్వాత ఒక కన్సెప్ట్ విధంగా అంతర్జాతీయ సంబంధాలు నడపడానికి కావాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పరచుకోవడానికి మనము ప్రయత్నించినప్పుడు ఏ పద్ధతులు, ఏ వ్యవస్థలు, ఏ పరిస్థితులు మనకి ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనే దాని గురించి మనము ఇదివరకు ఈ కాన్సెప్ట్స్లో టర్మ్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్లో ఇదివరకు నేర్చుకున్నాం. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిటోరల్ స్టేట్స్ అనే ఒక పదం ఉంది, ఒక టర్మ్ ఉంది. లిటోరల్ స్టేట్స్ అంటే ఏంటి అంటే సముద్రానికి మన సముద్రపు ఒడ్డున ఉండే, సముద్రం దగ్గర ఉన్న దేశాలు. అయితే ఆ దేశాలకి సముద్రంలో ఉన్న పూర్తిగా సముద్రం పైన హక్కు ఉండవు, కానీ సముద్రానికి కొన్ని మైళ్ళ దూరం ఉంటుంది, ఒక 3-4 కిలోల లోపలికి ఆ దేశానికి మాత్రమే హక్కు ఉంటుంది. దాన్ని లిటరల్ స్టేట్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి హిందూ మహాసముద్రం ఉంది. సో హిందూ మహాసముద్రం నుంచి లోపలి వరకు ఒక 10-9 కిలోమీటర్లు, ఎగ్జాక్ట్ నేను ఎంత ఉందని తెలుపులేను, ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. ఒక 10 కిలోమీటర్ల లోపల వరకు మనకు హక్కు ఉంటుంది. ఆ హక్కు ఏంటంటే ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చిన పడవలు కానీ ఓడలు కానీ వచ్చినప్పుడు ఈ 9-10 కిలోమీటర్ల వరకు మాత్రమే రావాలి. అంటే 9-10 కిలోమీటర్ల ఈ దేశాన్ని దూరంగా అవి ప్రయాణించాలి. సో దాన్ని లిటరల్ స్టేట్స్, అదొక రకమైన పదం. దాన్ని మన సముద్రపు ఒడ్డున ఉన్న దేశం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సముద్రపు ఒడ్డున ఎన్ని దేశాల నుంచి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీలంక ఉంది. దాని తర్వాత ఐలాండ్స్ చాలా ముఖ్యంగా అది పనిచేసేదానికి. సో ఈ విధంగా ఇందులో మనం చర్చించకున్నా కూడా మీరు ఈ అంతర్జాతీయ సంబంధాలలో స్టడీలో అధ్యయనంలో ఉండే మన పదాలు,
మన ఆ, పారిభాష పదకోశాలు కాన్సెప్ట్ భావనలు మనం క్షుణ్ణంగా నేర్చుకుంటేనే మీరు ఎగ్జామ్ బాగా రాయగలుగుతారు. లేదు పదాలు కాన్సెప్ట్ లేకపోతే మనము సరి అయిన జవాబు రాయలేము. పదాలు లేకపోతే సరి అయిన జవాబు రాయలేము. సో అట్లా రాయాలంటే ప్లీజ్ అది మీరు తప్పకుండా ఒక పద్ధతితో ఒక ప్లాన్తో ఉన్న టర్మ్స్ ఇలా రానివి కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్నేషనల్ లా అని ఉంటుంది. ఇంటర్నేషనల్ లా అంటే ఏంటి అంటే బట్టి మనం అనుకుంటున్నాము ఈ సంబంధాలు అండర్స్టాండింగ్తోని ఒకరితోటి మన మన నెగోషియేషన్తోనే నడతాను. ఇంటర్నేషనల్ లా అని కూడా ఇంటర్నేషనల్ లా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడే చెప్పింది కదా, సముద్ర తీరాల్లో ఉన్న దేశాలకు ఉన్న హక్కులు ఏంటి అంటే కొన్ని మైళ్ళ దూరంలో ఆ సముద్రం లోపలి వరకు వాళ్ళకి కొన్ని హక్కులు ఉంటాయి. అక్కడ చేపలు ఉంటాయి, అక్కడ వాడుకోవడానికి అది ఇది ఉంటాయి కదా. దాన్ని ఎంత ఉందో మొత్తం ఆ రూల్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అన్ని దేశాలకి ప్రపంచం అంతటా అది పడుతుంది ఇంటర్నేషనల్ లా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇది ఒక దేశము ఇంకో దేశంపై దండెత్తినప్పుడు ఎటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు కావాల్సిన యొక్క మన ఏ కోరికతోని ఏ ఉద్దేశంతో నువ్వు ఒకటి ఇతర దేశంలో నువ్వు దండెత్తుతున్నావో ఆక్రమించిన ప్రయత్నిస్తున్నావు, ఆక్రమించకుండా నీకు కావాల్సిన అది మొత్తం కాకుండా కొంతవరకు నీ యొక్క కోరికలను తీస్తాం అనే ఒక మధ్యవర్తిత్వం నడిపే ఒక ఆర్గనైజేషన్. సో ఆర్గనైజేషన్ చెప్పిన మాటలు విన్న తర్వాత మళ్ళా అనవసరంగా నెక్స్ట్ డేనే ఆ మధ్యవర్తి చెప్పిన దానికంటే ఎక్కువ తీసుకోవాలని నెక్స్ట్ డేనే మన యుద్ధం చేయకూడదు. ఒకసారి యుద్ధానికి ఒప్పుకుంటే దాన్ని సీజ్ ఫైర్ అయిన తర్వాత నువ్వు మన మందిర్ అందరి మధ్యవర్తితో చెప్పినప్పుడు ఒక అగ్రిమెంట్ అయిన తర్వాత అగ్రిమెంట్ ప్రకారం పోవాలి. లేకపోతే మొత్తం వేరే దేశాలన్నీ నీ మీద పడతాయి, నీ మీద దండెత్తుతాయి. సో ఇంటర్నేషనల్ లా అనేది హ్యూగో గ్రోషియో అనేవాడు ఇంటర్నేషనల్ లా గురించి రాశాడు. సో ఇవన్నీ ఒక టర్మ్స్ కొత్త ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఈ టర్మ్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్లోనే ఈ పారిభాష పదకోశాల్లోనే ఇంకొకటి ఏమొస్తుంది అంటే మన యొక్క ఎయిర్ ఫీల్డ్ మన దేశం పైకి ఎంత దూరము పైకి పోయినా కూడా ఎంత దూరం పైకి పోయిన తర్వాత మన యొక్క ఫీల్డ్ ఎయిర్ ఫీల్డ్ అయితే ఆ ఫీల్డ్లోకి ఇతరుల యొక్క వాట్ ఈస్ దాట్ ప్లేన్లు కానీ తర్వాత యుద్ధ విమానాలు కానీ రావచ్చు. తర్వాత ఇంకా కిందికి రావాలన్నా కూడా ఏ విధమైన పర్మిషన్ ఉండాలా? యుద్ధ విమానాలు రావచ్చు, వట్టి విమానాలు రావచ్చు, కానీ యుద్ధ విమానాలు రావద్దు. యుద్ధ విమానాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే మన దేశం మీద బాంబులు వేయడానికి తెలిసిపోవాలి కదా. సో యుద్ధ విమానాలు రాకుండా ఆ చట్టాలు మన ఏ రూల్స్ చేస్తారు, అదొక మనకు ఇంటర్నేషనల్ లా యొక్క భాగమే కదా. సో ఈ విధంగా మన ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇంటర్నేషనల్ లా అనేది కూడా నిజమైన భాగం అని తెలుసుకోవాల్సింది. సో ఈ విధంగా మన అన్ని కవర్ చేయడానికి నిజానికి వీలు కాదు. ఇంకొక చాలా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మన ఇంటర్నేషనల్ లా అంతర్జాతీయ చట్టాలలో అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఏంటి అంటే ఒక దేశం యొక్క సావరింటి రాజ్యం అంటేనే దాని యొక్క సార్వభౌమాధికారము, రాజ్యం యొక్క సార్వభౌమానికి కాపాడుట అనేది అందరి యొక్క బాధ్యత, అన్ని దేశాల యొక్క బాధ్యత. సో ఈ విధంగా మనము ఇంతవరకు నేషనల్ పవరు, నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటి, తర్వాత నేషనల్ రిసోర్సెస్, నేషనల్ పవరు అనేది బాగుందా, పవర్ఫుల్లా, తర్వాత పవర్లెస్సా అనేది ఏ విధంగా మనము దాన్ని అంచనా వేయవచ్చు అంటే ఆమెకున్న నేషనల్ రిసోర్సెస్, తర్వాత అందులో ఉన్న విద్యావంతులు, అందులో ఉన్న సముద్రపు నిధులు, గనులు, ఇవన్నీ దాన్ని బట్టి నేషనల్ పవర్ ఏర్పడుతుంది. ఆ నేషనల్ పవర్స్ అవన్నీ వనరులు బాగున్నప్పుడు ఆ నేషనల్ పవర్ ఆ యొక్క దేశం యొక్క పేరు ప్రఖ్యాతి యొక్క ప్రాబల్యం ఇతర దేశాలతో పోల్చినప్పుడు ఎక్కువ ఉండదు. సో ఈ విధంగా మనకు చెప్తుంటే పోతుంది ఒక్కొక్క
ఈ టాపిక్ గురించి చెప్తుంటూ పోతుంటాం. కాబట్టి మనము ఇదివరకు ఇదివరకు చర్చించింది కవర్ చేస్తూ చదువుతూ ఇంకా ఏమేమి కొత్త పదాలు ఉన్నాయో మనము మన ఏమంటుంది దాన్ని డిక్షనరీలో తీసుకొని చదవాల్సి ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ రాలేదు కానీ మనకి ముఖ్యులైన ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ముఖ్యులైన రచయితలు, తర్వాత ముఖ్య పాత్రలు మన ప్రపంచ స్థాయిలో ప్రపంచ శాంతిని స్థాపించిన నాయకులు వుడ్రో విల్సన్ కానీ, తర్వాత మన ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళని కూడా తెలుసుకోవాలా, వాళ్ళు ప్రమోట్ చేసిన కాన్సెప్ట్స్ తెలుసుకోవాలి. మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రచయితలు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మార్గంతో అనే రచయిత ఉన్నాడు. మార్గంతో యొక్క రియలిస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ రైటర్ ఉన్నాడు. సో హాన్స్ మార్గంతో పాలిటిక్స్ అమంగ్ ద నేషన్ అనే అతని రాశాడు. అతని ముందు అంటే మనం పాఠాలు పుస్తకాలు చదువుకునే ముందే వాటి గురించి మనము నేర్చుకోవాలా. క్లారిటీ సంపాదిస్తే మనము లెక్చర్స్ అర్థం చేసుకోవడంలో కానీ, మన పుస్తకాలు చదవడంలో కానీ, మళ్ళీ ఈ ఎఫెక్ట్ యొక్క మన ఆన్సర్స్ రాయడంలో కానీ మనకు చాలా మన అనుకూలంగా ఉంటుంది. తర్వాత మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇంతకంటే మనం ఈ గ్యాప్ చాలా వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి కొంచెం ఇంతవరకు ఏ విధంగా చదువుతున్నాం, ఎందుకు చదువుతున్నాం అనేది చర్చించాను. కాబట్టి ఇంతకంటే ఈరోజు ఎక్కువ మాట్లాడదలుచుకోలేదు. సో మనకి ఖచ్చితంగా స్ట్రేట్గా మన ఇవాటి లెక్చర్ ఏంటి అంటే అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ అనేది ఎట్లా ఏర్పడింది, ఏ విధంగా పరిణామం చెందింది, అసలు అంత ఇప్పుడు ఉదాహరణ ఈ రోజు కనుక తెలుగులో ఒక శతాబ్దం 2 శతాబ్దం కిందికి పోతే తెలుసుకుంటా ఏ సమయంలో ఈ 2 శతాబ్దంలో ఏ సమయంలో చూసినా ఒక సిస్టమ్ అనేది ఉంది, అంతర్జాతీయ సిస్టమ్ అనేది ఉంది. ఆ సిస్టమేటిక్గా మన ఆ సిస్టమ్ ప్రకారము, ఆ సిస్టంలో ఉన్న రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అండర్స్టాండింగ్ ప్రకారము ఆ అంతర్జాతీయ సంబంధాల్లో దేశాలు పాల్గొన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుద్ధాలు అనేటివి ఒకటి ఉంటాయి. తర్వాత ఒక దేశం మీద ఇంకో దేశము మన పర్టికులర్గా ఆర్థికంగా ఆధారపడడం, ఆ దేశంలో లేని యొక్క వస్తువుల కొరకు ఇతర దేశాల మీద ఆధారపడము. తర్వాత అదే దాన్ని ఏమంటారు వ్యాపారము, తర్వాత ట్రాన్స్పోర్టు, వ్యాపారానికి కావాల్సిన ట్రాన్స్పోర్టు, దాని తర్వాత ఇవన్నీ ఒక అంతర్జాతీయ వ్యవస్థలో ఉన్న కార్యక్రమాలను, అంతర్జాతీయ వ్యవస్థలో జరిగే కార్యక్రమాలు. సో ఈ యొక్క వ్యవస్థ 200 సంవత్సరాలు కిందికి పోతే కూడా మనకి నిజానికి అంతర్జాతీయ వ్యవస్థలు, ఆ వ్యవస్థలో ఉన్న మన ఏమంటారు దాన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారమే ప్రతి రాజ్యము, అది ఇండియా కానీ లేకపోతే మన అమెరికా కానీ, తర్వాత ఫ్రాన్స్ కానీ, ఏదే కానీ ప్రతి ఒక్క రాజ్యము ఆ యొక్క అంతర్జాతీయ వ్యవస్థలో ఉన్న రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్కి, ఇప్పుడు చెప్పినట్టు ఇంటర్నేషనల్ లా, అంతర్జాతీయ చట్టంకి లోబడి పనిచేయాలా, లోబడి వ్యవహరించాలా. సో ఈ అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ నిజానికి కొంచెం మన లెక్క పూర్తిగా అంతర్జాతీయ వ్యవస్థలోని మన హెడ్, తర్వాత లీడర్ అయితే వెళ్తున్నారో అతను చేసే సలహాలు కానీ, తర్వాత అంతర్జాతీయ వ్యవస్థలు మన మన చట్టాలను ఇంప్లిమెంట్ చేసే వారికి కానీ పూర్తిగా లొంగకపోవచ్చు. కానీ కొంతవరకు మన ఇంట్రెస్ట్లోనే అంతర్జాతీయ వ్యవస్థలో ఉన్న మన చట్టాలకి, తర్వాత మన సలహాలకి మనం లొంగి ఉండవలసి వస్తుంది. సో ఆ లొంగి ఉండవలసిన పరిస్థితిని మనం అంతర్జాతీయ వ్యవస్థలో పనిచేస్తున్నాం. సో ఈ అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ, ఈ విధానము, ఈ యొక్క ఆచరణ, ఈ యొక్క సాంప్రదాయము ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎట్లా పరిణామం చెందింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 1945లో మన రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత మన యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనేది ఏర్పడింది. ఓకే, సో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఏ సందర్భంలో ఏర్పడింది? నిజానికి
మన మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో ఒక అగ్రిమెంట్ ఏంటి, ట్రీటీ ఆఫ్ వర్సైల్స్. ఆ ట్రీటీ ఆఫ్ వర్సైల్స్ ప్రకారమే నిజానికి లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ అనేది ఒక అంతర్జాతీయ సంస్థ ఏర్పడింది. సో అంతర్జాతీయ సంస్థ ఏర్పడిన అది పనిచేసిన నిజానికి ఈ మన మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో మన యుద్ధంలో పార్టిసిపేట్ చేసిన ఒక వైపు వాళ్ళు నిజానికి వాళ్ళు నష్టపోయిందని ఒక లోపల ఒక కుళ్ళు ఒక కసి పెట్టుకొని నిజానికి లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ ఉన్నా కూడా నిజానికి చాలా మన ప్రపంచ శాంతికి ప్రపంచ మన సుస్థిరతకి సుస్థిర అభివృద్ధికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు చేయడం వల్ల మళ్ళీ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చింది. 1939 to 1940 చాలా పెద్దది. 1949 to 1939 to 1947 వరకు రెండవ ప్రపంచం 1939 to 1945 వరకు అదే. సో 1939 నుంచి 1945 వరకు జరిగిన ప్రపంచ యుద్ధం రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత నిజానికి అంత ఇది మన యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏర్పడింది. సో ఆ ఆర్గనైజేషన్ ఏర్పాటులో కూడా మంచి అంతర్జాతీయ శాంతి దూతలు నిజానికి దానికోసం పనిచేయడం జరిగింది. ఒక కొత్త చట్టము, కొత్త అగ్రిమెంటు, కొత్త మన కాన్స్టిట్యూషన్ అంటున్న అది ఇంటర్నేషనల్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన అది కొంచెం మనము నెక్స్ట్ పాటల్లో మనం అది చదువుకుందాం, నెక్స్ట్ సెషన్ చదువుకోవచ్చు. సో ఇది ఈ వ్యవస్థ అంటే ఇదివరకు కూడా అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఉన్నాయి, అంతర్జాతీయ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి లూజ్గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడే మనం 1914 to 1918 వరకు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం అయింది కదా. సో అంతే దాని తర్వాత ట్రీటీ ఆఫ్ వర్సైల్స్ ప్రకారము లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ కూడా ఒక అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ అంతే. సో అది ఎట్లా ఏర్పడింది, అది దానివల్ల అది ఫెయిల్ అయింది, అది వేరే. కానీ అంతవరకు కూడా దాన్ని 1919 నుంచి 1939 వరకు దానికి ఒక చట్ట ప్రకారం అంతర్జాతీయ చట్ట ప్రకారం నిజానికి వ్యవహారాలు నడిచినాయి, సంబంధాలు ఏర్పడ్డాయి, మన మన అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలు నడిచినాయి. సో అది కూడా ఒక అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ. దానికంటే ముందు కూడా కొన్ని రకాల అంత అభివృద్ధి చెందని అంతర్జాతీయ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ ఏ విధంగా మొదలైనవి, అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ అనేది ఏ విధంగా మొదలైనది అనేది మనం ఈనాటి యొక్క ముఖ్యమైన సెంట్రల్ టాపిక్ అని చెప్పుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ అనేది ఫస్ట్ హ్యూమన్ సివిలైజేషన్లోనే దానికి ఉంటున్నది. మనుషులు ఏ విధంగా తమ పుట్టుక నుంచి అంటే నాగరికతను మొదలు అయిన నుంచి ఏ విధంగా నోమాడిక్ తిరిగి చెట్లలో అడవులలో తిరిగి తర్వాత జంతువులను చంపి తినేది, తర్వాత నోమాడిక్ లైఫ్ నుంచి అగ్రికల్చర్ ఏర్పడిన తర్వాత అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్షన్ అంటే మానవుడు బతకడానికి బట్ట కట్టడానికి నిజానికి ఏ విధంగా ఏ విధంగా డెవలప్మెంటు, డిస్కవరీ, కొత్త పోకడలు అవసరమో నిజానికి మనము చూడాల్సి ఉంటుంది. సో మానవుడు మొట్టమొదలు నాగరికత డెవలప్ చేయడం ప్రాసెస్లో నిజానికి ప్రపంచంలో కొన్ని స్థలాలు నిజానికి అవి చాలా ప్రాముఖ్యత వహించినవి అనొచ్చు. కొన్ని స్థలాల్లో కొంత నాగరికత డెవలప్ కావడము కొన్ని కేంద్రాలలోని జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాచీన కాలంలో అంతర్జాతీయ నాగరికత ఏర్పాటు మొదలైనది ముఖ్యంగా మెసపటోనియా అనే ప్రాంతంలో, ఇప్పుడు దాన్ని ఇరాక్ అంటాం. ఇరాక్ ఇంపార్టెంట్ మన ముస్లిం కంట్రీస్ తెలుసు కదా. సో ఇరాక్ అనే కేంద్రం నిజానికి మన అంతర్జాతీయ
మన ఇది నాగరికత అనేది మొదలైందని చెప్పవచ్చు. అంతేకా దాని తర్వాత ఈ మెసోపొటేమియన్స్ ప్రాచీన నాగరికత ఏదైతుందో వేరే నాగరికతలకి దారితీసింది. దాని నుంచే కొత్త నాగరికతలు పుట్టినవి. అవే సుమేరియన్ సివిలైజేషన్, తర్వాత బాబిలోనియన్ సివిలైజేషన్, తర్వాత అసీరియన్ సివిలైజేషన్. ఈ 3 కొత్త నాగరికతలు ప్రాచీన కాలంలో ఇది ఈ మెసొపొటేమియా అంటే చాలా ప్రధానమైనది. ప్రారంభ నాగరికత అని మానవ నాగరికతలో ప్రారంభమైంది ఆ స్టేజ్. సో అది 3 వేరే కొత్త సివిలైజేషన్కి, అంతర్జాతీయ నాగరికతలకి దారితీసింది. అది సుమేరియన్ సివిలైజేషన్, తర్వాత బాబిలోనియన్ సివిలైజేషన్ మరియు అసీరియన్ సివిలైజేషన్. తర్వాత ఈ నాగరికతల డెవలప్ ఇంకా ముందుకు ఎట్లా పోయింది అంటే, ఎప్పుడైతే ఒక నాగరికత ఒక ప్రాంతంలోని మనుషులు ఇంకొక నాగరిక ప్రదేశంతో సంబంధాలు పెట్టుకొని, తర్వాత సంబంధాలు ఎందుకు పెడతాం మనము? మనకున్న అవసరాలు వాళ్ళ హెల్ప్తోని, వాళ్ళ సహకారంతో నెరవేర్చుకోవడానికి, తర్వాత వాళ్ళ అవసరాలు మన దగ్గర నుంచి నెరవేర్చుకోవడానికి అవసరం ఉంది. తర్వాత మానవుడు ఆ విధంగానే డెవలప్ అవుతాడు. ఆ విధంగానే తమ యొక్క బతుకును, తమ యొక్క నాగరికతను, తమ యొక్క మన జీవిత స్థాయిని డెవలప్ చేసుకుంటారు. అది డెవలప్ చేసుకోవడానికి కొన్ని కొత్త డిస్కవరీస్ చేసుకుంటారు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైందంటే మన కమ్యూనికేషన్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఈ మన ఏరియాస్లో కొత్త డిస్కవరీస్ జరిగింది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ డిస్కవరీ జరిగిన తర్వాత వాటిని ఉపయోగించుకొని ఇతర దేశాలతోని, ఇతర నాగరికతలతోని సంబంధాలు ఏర్పడుతుంది. సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ దట్ వాజ్ ప్లేడ్ ఇన్ ద అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద సివిలైజేషన్, అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్ వాజ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. కమ్యూనికేషన్ ఎట్లా వస్తుంది? రైటింగ్ నేర్చుకోవడం వల్ల వస్తుంది. ఆ రైటింగ్ ద్వారా మీరు చెప్పేది ఎదుటి వాళ్ళకి మన దేశస్తులు చెప్పింది ఇతరులకు తెలుస్తుంది, ఇతరులు చెప్పేది మన దేశస్తులు తెలుస్తుంది. కమ్యూనికేషన్ ఏర్పడుతుంది. తర్వాత ట్రేడ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదివరకు ట్రేడ్ వేరే ఉంటుంది, కానీ అది కూడా ట్రేడే. ఇప్పుడు ఈ కాలంలో జరిగేది కూడా ట్రేడే. దాని వ్యాపారం ఎందుకు జరుగుతుందంటే, మీ దేశంలో అగ్రికల్చర్ ఏర్పడిందని చెప్పినాం మధ్యవర్తి. సో మీ అగ్రికల్చర్లో మన యాంత్రికీకరణ ద్వారా, తర్వాత పెట్టుబడిదారి విధానం ద్వారా మీ అగ్రికల్చర్లో చాలా మిగులు ఏర్పడుతుంది. మిగులు ఏర్పడినప్పుడు మీరు తిన్నది మీ యొక్క ప్రభుత్వం ద్వారా ఇతర ప్రాంతాలకి సప్లై చేసిన తర్వాత కూడా చాలా మిగిలినప్పుడు ఆ మిగులును ఇతర దేశాలకి సప్లై చేయడానికి, ఇతర దేశాల్లో అమ్మడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అవకాశం ఏర్పరచుకోవడానికి కూడా దానికి సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవాలి. ఇది ట్రేడ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇప్పుడే అన్నట్టు చాలా ముఖ్య పాత్ర వహిస్తాయి. సో ఈ విధంగా ట్రేడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డెవలప్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి అడ్వెంట్ ఆఫ్ ద ట్రేడ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ అప్పుడు దానికి అంతర్జాతీయ స్థాయి నాగరికత, తర్వాత సంబంధాలు, తర్వాత అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ ఒక క్రమంగా మన ఆర్గనైజేషన్ పరంగా ఒక డెవలప్ అయిన వ్యవస్థ అనేది ఆ విధంగా ఏర్పడుతుంది. ఆ విధంగా ఇవాల్వ్ అయింది. EOLVE or evolution of the modern international organization. సో ఆ విధంగా వచ్చింది. ఇది కొంతకాలం వరకు నిజానికి ఈ విధంగా 3500 BC వరకు నిజానికి ఈ విధంగా డెవలప్ ప్రపంచ మానవ జాతి, మానవ నాగరికత అడ్వాన్స్ అయింది అని చెప్పచ్చు. సో అంతవరకు కూడా అప్పుడు కూడా అంతర్జాతీయ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. ఆ వ్యవస్థలో భాగంగానే కొంచెం ఒకరికి ఏ విధంగా కొన్ని రూల్స్ ప్రకారం మనం నడుచుకోవాలా, మన యొక్క అడ్వాన్స్మెంట్, మన యొక్క ఆర్థిక అవసరాలు, మన యొక్క రాజకీయ అవసరాలు మన యొక్క తీర్చుకోవడానికి ఏ విధంగా మనం ఆర్గనైజ్ ఉండాలా, మన కట్టుబాట్లకి ఉండాలా అనేది అప్పుడు వరకు కూడా ఉంది. అయితే కానీ 13500 BC అంటే ఇప్పుడు మన
డిఫాల్ట్ ప్రైస్ 3500 వరకు నిజానికి ఆ విధంగా ఉన్నాయి. కానీ 3500 ప్రాంతం నుంచి ప్రపంచ స్థాయిలో ఒక విధమైన నాగరికత వ్యతిరేకంగా ఒక డార్క్ ఏజెస్ అని కూడా వచ్చింది. ఆ డార్క్ ఏజెస్లో నిజానికి ఏమైనా తర్వాత రిలీజియను, తర్వాత కొట్లాటలు, తర్వాత మన మూఢనమ్మకాలు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉండేది. తర్వాత అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వాటి యొక్క ప్రభావం దేశాల మీద కూడా పడేది, రాజకీయ పడేది. అంటే ఇక్కడ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఎక్కువ నాగరికత ముందుకు పోలేదు, అభివృద్ధి అడ్వాన్స్మెంట్ జరగలేదు అన్నట్టు. ఎందుకు జరగలేదంటే దోస్ ఆర్ ద డేస్ వెన్ ఇదివరకు ఉన్న మన మనిషి బతకడానికి కావాల్సిన కొత్త ఐడియాస్ అవన్నీ వాటన్నిటి వల్ల డెవలప్ అయ్యారు. కానీ ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత అభివృద్ధిదాయకమైన ఐడియాస్కి ఆటంకం వచ్చింది. తర్వాత అభివృద్ధి వ్యతిరేకంగా ఉండే భావాలు, మరి దాన్ని ఏమంటారంటే మూఢనమ్మకాలు, తర్వాత రిలీజియన్, తర్వాత డార్క్ ఏజ్. ఈ కాలం కొత్త కాలం గడిచిన తర్వాత మళ్ళీ కొత్త స్థాయి, కొత్త స్టేజ్ వచ్చింది. ఆ స్టేజ్ని మనము రైజ్ ఆఫ్ రోమన్ ఎంపైర్ అండ్ తర్వాత కొత్త రకమైన మన యంత్రాలు ఏర్పడింది, కొత్త రకమైన ట్రాన్స్పోర్ట్ నడిపే యంత్రాలు వచ్చినాయి. తర్వాత డెవలప్మెంట్ నిజానికి 1300 నుంచి 1500 BC నుంచి నిజానికి మన కొత్త ఎంపైర్స్, అంతర్జాతీయ సంబంధాల్లో నిజానికి కొన్ని చిన్న దేశాలు ఉంటాయి, కొన్ని పెద్ద దేశాలు ఉంటాయి. ఆ పెద్ద దేశాలు ఏం చేస్తాయి, తమ యొక్క టెరిటరీని, తమ యొక్క ప్రదేశాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటాయి. వేరే చిన్న చిన్న దేశాలను తమ దేశాల్లో కలుపుకుంటాయి. ఈరోజు అది జోక్ అనుకోండి, బట్ దట్ ఇస్ ఆ విధంగానే ఉంటుంది. ఈరోజు మనం ట్రంప్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మేము కెనడాని కలుపుకుంటున్నా అంటున్నాడు. తర్వాత ఇటు మన ఉక్రెయిన్ యొక్క భూభాగంలోని మినరల్స్ తమకు ఇవ్వాలా, ఇంకా మేము యుద్ధం చేసిన 3 సంవత్సరాల కాలంలో మేము చాలా ఇచ్చినాము. ఇట్లా అటువంటిదే ఇదివరకు ఎక్కువ ఉందని. అయితే ఇప్పుడు మనం అతను ఆ విధంగా నవ్వచ్చు, ఎందుకంటే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కొన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయని. ఎంత చిన్న రాజ్యమైనా కూడా దానికి స్వతంత్రంగా ఇండిపెండెంట్ ఉండే హక్కు ఉంటుంది. కాబట్టి జెలెన్స్కీ ఏమిన్నాడు, ఇది ఉక్రెయిన్ యొక్క మన అధ్యక్షుడు అతన్ని ఎదిరించాడు. ఎందుకంటే అతనికి హక్కు ఉంది, ఈ రోజుల్లో అతనికి హక్కు ఉంది. ఇదివరకు ఉండే హక్కు అతని కాళ్ళ మీద పడేది, తన బతిలాడుకుంది అని మాకు సహాయం చేయండి అని డొనాల్డ్ ట్రంప్ను దానికి అడిగేవాడు. కానీ ఇప్పుడు అట్లా కాదు. సో ఈ జస్ట్ మన అవుట్ ఆఫ్ ద willingness to exercise his rights, Zelensky in fact మంచి రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు. సో కానీ అప్పుడు జరిగేది అప్పుడు వేరే విధంగా జరిగింది. అయితే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నిజానికి ఎంపైర్స్ ఉండేది, పెద్ద పెద్ద డైనాసిటీస్. సో అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన ఈ మన ఆర్థికంగా రాజకీయంగా సుస్థిరత ఏర్పడిన తర్వాత అగ్రికల్చరు, తర్వాత రైటింగ్స్, తర్వాత కమ్యూనికేషన్ డెవలప్ అయిన తర్వాత మొట్టమొదటి ఇంపార్టెంట్ శాశ్వత డైనాసిటీస్ కొన్ని ఏర్పడ్డది. అదే షాంగ్ డైనాసిటీ అనేది మన ఇది చైనాలో ఏర్పడింది. షాంగ్ డైనాసిటీ అరౌండ్ 16th BC. తర్వాత దీంట్లోనే షాంగ్ డైనాసిటీలోనే ఇతర చైనీస్ మన సివిలైజేషన్స్ కూడా ఏర్పడ్డవి. తర్వాత అప్పటి నుంచి దాని తర్వాత మెడిటరేనియన్ సీ చుట్టూ మళ్ళా కొత్త సివిలైజేషన్స్, కొత్త డైనాసిటీస్ ఏర్పడ్డాయి. మీరు డైనాసిటీస్ ఏర్పడంటే అసలు డైనాసిటీ ఏర్పాటులో ఏం జరుగుతుందో తెలుసు కదా మనకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డైనాసిటీ ఏర్పడిన తర్వాత అతని కింద మన కొత్త ప్రాంతాలు చేర్చుకున్న తర్వాత కూడా నిజానికి అతని ఆ రాజు పాటించే ఒక ధర్మం, ఒక రిలీజియన్ ప్రకారం ఆ ప్రాంతం బాగా డెవలప్ అవుతుంది, సివిలైజేషన్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది. అది మనం నేర్చుకోవాలి. అతను కూడా ఇతర దేశాలతోని శాంతియుతంగా మెదులుతాడు చాలా మట్టి.
కొన్ని సందర్భాల్లోనే దానికి ఇతర దేశాలను ఆక్రమించుకుంటాడు, దండెత్తాడు. కానీ చాలా సందర్భాల్లో ఇతర దేశాలతోని కొన్ని మన సంబంధాలు పెట్టుకుని అప్పుడు అతను మన అయితే ఈ మెడిటరేనియన్ సీ చుట్టూ దానికి ఉన్న దేశాల్లో దానికి ఒక డైనాసిటీ ఏర్పడింది. ఆ డైనాసిటీ చుట్టూ కూడా నాగరికత అభివృద్ధి చెందిందని చెప్పాలి. అయితే బట్ చాలా సందర్భాలలో చాలా స్టేజెస్లో నిజానికి మన అంతర్జాతీయ పరిమాణాల్లో డెవలప్మెంట్లో ముందడుగు వేయడంలో నిజానికి ఇన్వేజన్స్ యుద్ధాలు మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే మానవులు ఒక దేశం పై ఇంకో దేశం దండెత్తినప్పుడు చాలామంది చనిపోతారు. చాలా యుద్ధంలో ఉన్న గుర్రాలు, రొట్టెపెట్టలు, తర్వాత ఏనుగులు ఇవన్నీ చనిపోతాయి. చాలామంది మనుషులు చనిపోతారు. అంటే మనుషులు చావడంతోనే కూడా ఈ మన అంతర్జాతీయ నాగరికత డెవలప్మెంట్ కూడుకొని ఉన్నదని చెప్పుకోవాలి. అది విచారకరమైన విషయమే. కానీ అది మన ఒక రాజు ఇంకొక రాజుపై దండెత్తి అతని ప్రాంతాన్ని, అతని రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకోవాలంటే ఇంకా వేరే మార్గం లేదు. సో అంటే ఒకటి మనం గమనించాం, ఇన్వేజన్స్ ప్లేడ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద అడ్వాన్స్మెంట్, ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది మోడర్న్ సివిలైజేషన్. అంతర్జాతీయ వ్యవస్థలు కూడా దండెత్తిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక న్యూ కొత్త అగ్రిమెంట్ ప్రకారంగా అతనికి చిన్న రాజ్యాలు అతని యొక్క పెద్ద రాజ్యానికి ఏ విధంగా ఎటువంటి సంబంధాలు కలిగి ఉండాలా. సామాన్యంగా ఏం చేస్తారంటే పెద్ద రాజ్యమే తమ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ చిన్న రాజ్యాలపై నిజానికి మన ఒత్తిడి చేస్తారు, ఇంపోజ్ చేస్తారు. ఫోర్స్ఫుల్గా మన వాటి మీద ఒత్తిడి చేసి నువ్వు ఈ విధంగానే ఉండాలా, నువ్వు ఈ విధంగానే నాకు కప్పంగా ఉండాలా. తర్వాత నేను ఇంకోటితో యుద్ధం చేసినప్పుడు ఆ యుద్ధంలో నువ్వు నాకు సహాయం చేయాలా, నీ యొక్క సైన్యాన్ని నాకు పంపాలా, లేకపోతే నిన్ను కూడా. సో which was the development of international relations, was advancement of civilization was marked by invasions. సో ఆ ఇన్వేజన్స్లోనే చాలా ముఖ్యమైన ఇన్వేట్ చేసే మన దేశం జాతి ఏంటంటే మంగోలులు. సో రైజ్ ఆఫ్ మంగోల్స్ అండ్ ద ఇన్వేజన్స్ లెఫ్ట్ టు ఏ రైజ్ ఆఫ్ మంగోలియన్స్. మంగోలుడు మొత్తం ప్రపంచం మీద దండెత్తి ప్రపంచంలో తమ యొక్క సివిలైజేషన్ని, తమ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇతర దేశాల్లో ఇంపోజ్ చేశారు. సో మంగోలులు చాలా మన ఆధునిక అంతర్జాతీయ సంబంధాలు వ్యవస్థలు యొక్క అభివృద్ధిలో మంగోలు డైనాసిటీ, మంగోలు యొక్క మన ఎంపైర్ చాలా డైనాసిటీ తర్వాత మంగోలియన్ ఎంపైర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడంలో చాలా ముఖ్య పాత్ర వహిందని చెప్పవచ్చు. సో అది నిజానికి తర్వాత నడిచిన తర్వాత ముందుకు పోయిన మన ప్రపంచ చరిత్ర నిజానికి ఈ దండయాత్ర పై ఆధారపడింది. అంటే మంగోలు యొక్క డైనాసిటీ ఇతర ప్రపంచ చరిత్రని, చరిత్ర క్రమాన్ని, చరిత్ర విధానాన్ని, చరిత్ర వ్యవహారాన్ని చేస్తుంది. సో మంగోలియన్ డైనాసిటీ వాళ్ళ దండయాత్రలు దానికి ప్రపంచం యొక్క అన్ని ప్రాంతాల మీద చాలా ముఖ్యమైన ప్రభావం చూపిందని చెప్పాలి. తర్వాత ఏషియా మరియు
లో కొత్త డైనాసిటీస్ కూడా ఏర్పడ్డాయి. సో ఏషియాలో ఉన్న మన దేశం కూడా నిజానికి అప్పుడే ఏర్పడింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన యొక్క భారతదేశం కూడా అందులో భాగంగానే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ టు బంగ్లాదేశ్ నిజానికి మన భారతదేశం కింద ఉండేదన్నట్టు. అదేవిధంగా అదే టైంలో మంగోలుల ఈ మంగోల్ యొక్క డైనాసిటీ అంతమైన తర్వాత యూరోప్లో ముఖ్యమైన రోమ్ మరియు గ్రీక్ యొక్క మన ఇది డైనాసిటీస్ మన ఏర్పడ్డాయి. సో అందుకోసమే మన ఇప్పుడు ఉన్న అంటే మన 200 సంవత్సరాల కింద వరకు ఉన్న ఇంగ్లాండ్, జర్మనీ ఇది దానికి మన రోమ్ తర్వాత గ్రీక్ సామ్రాజ్యాల కింద ఉండేనట్టు. సో ఈ విధంగా మనం ఇప్పుడు ఎంతవరకు వచ్చినాము? వెస్ట్రన్ సివిలైజేషన్, వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ అంటే మనం ఈ జనరేషన్కి చాలా ముఖ్యమైనవి, మన బాగా తెలిసినవి, తర్వాత మన మీద చాలా ప్రభావం చూపెట్టినవి వెస్ట్రన్ కంట్రీస్. అవి వెస్ట్రన్ కలోనియల్ పవర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూరోప్లో ఒక 10-12 మన ఇంపార్టెంట్ సామ్రాజ్యాలు ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంగ్లాండ్, డచ్, పోర్చుగీసు, తర్వాత మన నెదర్లాండ్, దాని తర్వాత మన జర్మనీ, జపాన్, వీటన్నిటి యొక్క ఎంపైర్స్ ఏర్పడింది. అయితే కానీ ఇందులో దీనికంటే ముందు మాత్రము గ్రీక్ అండ్ రోమన్ సామ్రాజ్యములు దానికి వీటి కింద మన బ్రిటన్ ఇవన్నీ బ్రిటిష్ ఎంపైర్ ఏర్పడకుండే అవి ఉండేది. సో వాటి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్, వాటి యొక్క ఇంపాక్ట్ నిజానికి మనం సోకాల్డ్ యూకే, తర్వాత మన జర్మనీ, ఫ్రాన్స్ వీటిపై ఉందన్నమాట. ఇవే నిజానికి మొదటి పెద్ద డైనాసిటీస్ కావు. వీటికంటే ముందు అంటే ఇవి మన ఇవే ఈ సామ్రాజ్యాలు, సోకాల్డ్ సామ్రాజ్యాలు దానికి పాత సామ్రాజ్యాల కింద ఉండేది. అవే ముఖ్యమైనవి. రోమన్ సామ్రాజ్యం, తర్వాత మన గ్రీక్ సామ్రాజ్యం, ఇవి. అయితే మనము మన దేశాలు, పర్టికులర్ ఏషియా దేశాలు, ఆఫ్రికా దేశాలు, తర్వాత ఈ మన లాటిన్ అమెరికన్ దేశాలు నిజానికి మొన్ననే అంటే 1 సంవత్సరం 200 సంవత్సరాల కింది వరకు నిజానికి ఈ మాత్రము స్వతంత్రం కలిగి లేవు. ఎందుకంటే వీటికంటే ఈ స్టేజ్ కంటే ముందు నిజానికి మన ఈ ఏషియన్ దేశాలు, లాటిన్ అమెరికన్ దేశాలు, ఆఫ్రికన్ దేశాలు నిజానికి ఒక వలస దేశాలుగా ఉన్నాయి. సో ఈ వలస దేశాలు ఏ విధంగా అయినాయి, ఎందుకైనాయి వలస దేశాలు ఏర్పరచుకోరు? సామాన్యంగా నిజానికి వెనకట ఏ విధంగా ఒక సామ్రాజ్యము ఒక మన డైనాసిటీ ఇంకొక డైనాసిటీని ఎందుకు దండెత్తుందంటే ఎవరైతే దేన్నైతే ఆక్రమించి పోరాడుతుందో అందులో ఉన్న రిసోర్సెస్, బంగారం, ధనము వీటన్నిటి తీసుకొని మన తమ యొక్క ధనాన్ని, తర్వాత ఆర్థిక స్థాయిని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి వెనకట అంతే ఉండే, మధ్యరకాలంలో అంతే ఉండే, ఇప్పుడు కూడా అదే ఉంది. సో అఫ్ కోర్స్ యాంత్రికీకరణ, తర్వాత కమ్యూనికేషన్, ట్రాన్స్పోర్ట్ డెవలప్మెంట్ ఆల్సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రాంప్టెడ్, encouraged the invasion and colonization of one country by others. The other one is of course greater vast empires. So ఈ విధంగా మనము ఈ మోడర్న్ అంటే ఆధునిక సామ్రాజ్యవాద స్థాయికి మనము ఇంతవరకు వచ్చాం, ఈ విధంగా వచ్చాయని చెప్పవచ్చు. సో ఈ మోడర్న్ స్థాయి ఏది అంటే రైజ్ ఆఫ్ ద వెస్ట్ అంటే పర్టికులర్గా వెస్ట్రన్ యూరోప్ అనుకోవచ్చు. యూరేషియా అంటే ఏంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రష్యా, తర్వాత ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అది యూరేషియా అంటారు. వీళ్ళు
ఎక్కువ పెద్ద పెద్ద సామ్రాజ్యములు ఏర్పరచుకోలేదు. కానీ వెస్ట్రన్ యూరోప్ అంటే ఏంటి? ముఖ్యంగా యూకే, ఫ్రాన్స్, గ్రీక్, తర్వాత జర్మన్, ఇవన్నీ వెస్ట్ యూరోపియన్ కంట్రీస్. ఇవన్నీ ఇటలీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇటాలీ ఆల్సో an important empire, సో ఇవి మోడర్న్ డైనాసిటీస్, తర్వాత ఎంపైర్స్. అయితే ఇక్కడ అనేక కారణాల వల్ల ఇది ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ రావడము, తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ రావడానికి సాంకేతికంగా అభివృద్ధి చెందడము, టెక్నాలజికల్ and technologization of industry and agriculture, in fact, led to the development of economic development and production of goods and services, at extraordinary level. So అవి ఆ ఎక్స్ట్రాడినరీ లెవెల్లో ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ ఉత్పత్తులను నిజానికి అమ్ముకోవడానికి, ఒక ప్రాఫిట్ కోసం అమ్ముకోవడానికి వాళ్ళు కామర్స్ అంటే వ్యాపారం అనేది చాలా ముఖ్యంగా సాగించారు. ఇది వెస్ట్ యూరోపియన్ కంట్రీస్. సో వాళ్ళకి సముద్రాలు దగ్గర ఉండేది. తర్వాత ఇతర ప్రాంతాల ప్రపంచంలోని ఇతర పర్టికులర్గా ఏషియన్ కంట్రీస్, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్, ఈ దేశాలలో ఉండే ప్రజలకి తమ యొక్క వస్తువులను అంటే సర్ప్లస్గా తమ యొక్క కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఇతర ప్రాంతాల్లో అమ్మి లాభం గడిచి, అది కమర్షియల్ సైడ్ అంటారు. ఇది కమర్షియల్ పర్పస్ అంటే వ్యాపార తమ యొక్క వ్యాపారం ద్వారా లాభాలు గడించడానికి వాటిని ఉపయోగించుకోవాలి. అంటే వ్యాపారం చేయడానికి కూడా నీకు హక్కులు ఉండవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఆసియా ఉంది, ఇండియా పర్మిషన్ ఇస్తేనే నువ్వు మన ఆ దేశం వరకు వచ్చి వ్యాపారం చేస్తావు. అది బ్రిటన్ కానీ ఇంకెవరు కానీ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి కదా. సో దాన్ని నిజానికి స్టేజ్ కమర్షియల్ స్టేజ్. అయితే కమర్షియల్ స్టేజ్ని ఇంకా అధికారము, ఇంకా బాగా కామర్స్ మన వాళ్ళ పరిమితి లేకుండా, వాళ్ళకు హక్కులు లేకుండా నిజానికి కమర్షియల్ స్టేజ్ కంటే ఎక్కువ ఇతర ప్రయోజనాలు కొరకు వాటిని అణిగిపెట్టి దండెత్తి ఆక్రమించుకోవడం కూడా జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ ఇండియాని ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ద్వారా బ్రిటన్ నిజానికి అనేది వచ్చింది, తర్వాత వ్యాపారం జరిపింది, దాని తర్వాత లాభాలు పొందింది. తర్వాత రాజకీయంగా కూడా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ద్వారా నిజానికి ఇండియా కొన్ని ప్రాంతాలపై మన పట్టు సాధించి నిజానికి మన రాజకీయం కూడా మనం ఏంటంటే ఆ ప్రాంతంలోని ఉన్న ప్రజలకి, తర్వాత రాజులకి దానికి హక్కు ఏమి ఉండాలన్నట్టు అక్కడ. సో హక్కు లేకుండా చేసుకొని మన దేశంలోని వనరులను తమకు తగ్గేట్టు ప్రవర్తించింది. అయితే అనేక కారణాల వల్ల, రాజకీయ కారణాలు, తర్వాత సాంస్కృతిక కారణాలు, తర్వాత వ్యాపార కారణాల వల్ల నిజానికి మన దేశంలో బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా అనేక అల్లర్లు, తర్వాత మన సిపాయి మ్యూటినీలు జరిగినాయి. సే 1857 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఇదే మనం మన దేశాన్ని ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కాబట్టి మనకు అర్థమైపోయి చేసుకున్నాం. కానీ వేరే ప్రాంతాల్లో కూడా వేరే సామ్రాజ్యవాదులు వేరే డెవలప్ కాని వేరే ప్రాంతాలపై దండెత్తి ఆ ప్రాంతాలను కాలనైజేషన్ చేసుకున్నారు. సో అవి కానీ ముఖ్యుల వల్ల అదే జర్మనీ, ఇటలీ, ఫ్రాన్స్, తర్వాత డచ్, పోర్చుగీసు, ఇంగ్లాండ్, ఇవి సామ్రాజ్యవాద దేశాలుగా మారి ఇతర మన డెవలప్ కాని ఇతర దేశాలు, ఇతర ఖండాలు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికా అండ్ ఏషియా, వీళ్ళను ఈ ఖండాల్లో తమకు అనుకూలంగా ఉండేటట్టు, తమ కింద అణిగిమణి ఉండేటట్టు కాలనైజ్ చేసుకున్నాయి. సో కాలనైజ్ చేసుకున్న తర్వాత నిజానికి
అవి కాలనైజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలకి రాజకీయ సామాజిక హక్కులు ఉండవు. ఒకవేళ ఉన్నా కూడా ఆ హక్కులు ఎంతవరకు ఉంటాయంటే ఆ కొలోనియల్ పవర్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఏ పవర్ అయితే ఏ దేశం మన ప్రభుత్వం అయితే మన ఆ కాలనీని ఆక్రమించుకుందో ఆ కాలనీ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్కి, ఆ కాలనీ యొక్క ఆ పవర్ యొక్క పార్లమెంట్లో చేసిన చట్టాల ప్రకారంగా ఆ కాలనీ, ఇది ఏషియా కానీ ఆఫ్రికా కానీ తర్వాత లాటిన్ అమెరికా కానీ అది ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. స్పెయిన్ వాజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ imperialist country which in fact got control, which colonized some countries in Latin America. Okay, so ఈ విధంగా మన నిజానికి ఈ రైజ్ ఆఫ్ ద వెస్ట్ అనే దాని కింద పెద్ద పెద్ద పొడవైన దీర్ఘకాలిక సామ్రాజ్యవాదం అన్నట్టు. సో ఏషియా దేశాలను ఆక్రమించుకున్నారు, కాలనీలుగా చేసుకున్నారు. తర్వాత ఈ యూరోపియన్ కంట్రీస్, వెస్ట్ యూరోపియన్ కంట్రీస్, తర్వాత వాళ్ళ మధ్యన కూడా యుద్ధాలు జరిగేది వెస్ట్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ మధ్యన. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రాన్స్, ఇంగ్లాండ్ మధ్యన. తర్వాత అమెరికా అనేది మొన్న వచ్చింది. అమెరికా వాజ్ ఇట్స్ సెల్ఫ్, అందరికి చాలా మంది తెలుసు అనుకుంటా. అమెరికా became an important big power which in fact colonized other countries, but in recent days, but America itself was under the British Empire. American 13 important colonies were under the British Empire. So వాళ్ళ బ్రిటిష్ ఎంపైర్కి వాళ్ళు పోరాడిన తర్వాత వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ ఎప్పుడు వచ్చింది? 1776లో వాళ్ళకి అమెరికా ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది. కానీ బ్రిటన్ కింద కూడా చాలా డెవలప్ అయింది కాబట్టి అమెరికా చాలా గొప్ప దేశం, పెద్ద దేశం. ఎందుకైందంటే అందులో మన వనరులు బాగున్నాయి. తర్వాత అది ఇంపార్టెంట్ కాదనుకోండి అనుకో. సో రైజ్ ఆఫ్ ద వెస్ట్ అనేది ఇంకా వెనకకు పోకుండా కూడా అంతవరకు కూడా మనం మంచి స్పష్టత కలిగిన నాలెడ్జ్ కలిగి ఉండాలి మనం. సో స్పెయిన్, పోర్చుగల్, యూకే, జర్మనీ అండ్ డచ్ ఇవన్నీ ఇంపీరియలిస్ట్ పవర్స్ మన బాగా డైనాసిటీ డెవలప్ అయ్యి ఇతర దేశాల మీద ఏషియాలో కాలనీస్ ఏర్పరచుకొని వాళ్ళతో వ్యాపారం, రాజకీయ ఒత్తిడి, రాజకీయ కంట్రోల్ తీసుకున్నారు. సో మన దేశంలోనే కాదు, అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ కింద మనం ఉండడము, తర్వాత ఈ విధంగా వాళ్ళతో అణచివేయబడము, తర్వాత వాళ్ళతో మనం ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయబడము అనేది ఇక్కడ కాదు. అదే సమానంగా అదే కాలంలో ఇంకొక ప్రాంతంలో, ఇంకొక ఖండంలో నిజానికి అవి మన ఈ వ్యవహారాలు, ఈ పద్ధతులు నడిచినవి. సో నౌ ఈ విధంగా కానీ ఇవన్నీ మధ్యన కూడా నిజానికి ఈ మన ఆధునిక కాలంలో ఉన్న సామ్రాజ్యవాద దేశాలు ఏ విధంగా మెదలాల, వాళ్ళ ఒక కేటగిరీ అన్నట్టు. అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ వెస్టర్న్ యూరోప్, దే హ్యావ్ వన్ కేటగిరీ ఆఫ్ కంట్రీస్, పెద్ద డైనాసిటీస్, అడ్వాన్స్డ్ డైనాసిటీస్. అయితే వాళ్ళ మధ్యన కూడా యుద్ధాలు జరిగింది. వాళ్ళ మధ్యన యుద్ధాలు జరిగినప్పుడు ఏ విధంగా యుద్ధాలు జరపాలా, ఏ విధంగా యుద్ధాలు ఆపాలా, యుద్ధాలు అయిన తర్వాత ఎటువంటి అగ్రిమెంట్ చేసుకోవాలా, తర్వాత ప్రపంచం అనేది వీళ్ళ యొక్క కంట్రోల్లోనే ఉంటుంది, ఈ వెస్ట్ యూరోపియన్ కంట్రీస్లోనే ఉంటుంది. అర్థమవుతుందండి. సో ఈ వెస్ట్ యూరోపియన్ ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ అంటే ఏంటంటే వీళ్ళ యొక్క కలయిక, వీళ్ళ యొక్క కూడికతోనే అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జర్మనీ, ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, ఇన్ అదర్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ దానికి మొన్నటి 200 సంవత్సరాల వరకు మొత్తం ప్రపంచాన్ని ఆక్యుపై చేసుకుని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రిటిష్ ఆఫ్ కోర్స్ ద బిగ్గెస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సన్ నెవర్ సెట్ అండర్ ద బ్రిటిష్ ఎంపైర్. అది మన సూర్యుడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోయినా కూడా అక్కడ కూడా మన బ్రిటిష్ ఎంపైర్ ఉంటుంది. సో దట్ వాజ్ ద థింగ్. సో ఆ స్టేజ్లో చెప్పాల్సింది మన మెయిన్ టాపిక్ ఏంటి?
అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ అనేది ఎటువంటి పరిణామంతో వచ్చింది ఈ స్టేజ్ వరకు, మొన్నటి ఈ మన లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ వరకు, దాని తర్వాత యునైటెడ్ నేషన్స్ అనే పెద్ద అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ స్టేజ్కి ఏ విధంగా డెవలప్ అయింది, ఏ విధంగా పరిణామం చెందింది అనేది మనం వాటి యొక్క మన ఈ వాటి మన సెషన్లో కవర్ చేసే టాపిక్, మెయిన్ టాపిక్. సో మన 1914 వరకు, 1914 వరకు ఎటువంటి ఆ స్టేజ్లో ఎటువంటి అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ ఉండేది, ఏ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉండేది, ఎవరు ఆ 1914 వరకు నిజానికి మన ప్రపంచాన్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకున్నారు. తర్వాత ఈ అంతర్జాతీయ మన స్థాయిలో అంతర్జాతీయ వ్యవస్థలో ఉన్న ముఖ్యమైన మన దేశాలు, సామ్రాజ్యవాద దేశాలు ఎటువంటి సంబంధాలను కలిగి ఉన్నవి. ఎందుకంటే ఆ స్టేజ్లో ఇంటర్నేషనల్ వ్యవస్థ అంటే వాళ్ళు పాటించే రూల్సే, వాళ్ళు చేసుకున్న అగ్రిమెంట్సే, వాళ్ళు చేసుకున్న అంతర్జాతీయ చట్టాలే, అంతర్జాతీయ న్యాయ వ్యవస్థలే. కాబట్టి ఎప్పుడైతే 1914 వరకు ఈ విధంగా రైజ్ ఆఫ్ ది వెస్ట్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఉన్నాయో, వాళ్ళ మధ్యన యుద్ధాలు అయినాయో, ఆ యుద్ధాలు ఎందుకు జరిగినాయి, తర్వాత ఏ విధంగా మనకి ట్రీటీ ఆఫ్ వర్సైల్స్ వచ్చింది, ట్రీటీ ఆఫ్ వర్సైల్స్ యొక్క గైడ్ లైన్స్తోని ఏ విధంగా నానాజాతి సమితి, లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ 1919లో నానాజాతి సమితి అనేది వచ్చింది. సో ఈ నానాజాతి సమితి ఏర్పడే వరకు నిజంగా మనము బాగా మన స్పష్టంగా డీటెయిల్గా నానాజాతి సమితి నుంచి ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ నుంచి బాగా డీటెయిల్గా చదవాల్సి. దానికంటే ముందు ఉన్న అంతర్జాతీయ చరిత్ర, అంతర్జాతీయ వ్యవస్థలు కొంచెము మన బ్యాక్గ్రౌండ్ లెక్క చదువుకోవాలి. అవి డీటెయిల్స్గా క్వశ్చన్స్ రావు మనకి గ్రూప్ 1 కానీ యూపీఎస్సీలో కానీ. నిజానికి గ్రీక్ సామ్రాజ్యం ఎట్లా ఉంది అనేది ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్లో ఉండదు. ఇప్పుడు కరెంట్ రీసెంట్ రైజ్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ మోడర్న్ హిస్టరీ, మన మీడియవల్ హిస్టరీలో మోడర్న్ హిస్టరీ, మోడర్న్ దాన్ని ఎక్కువ వస్తాయి క్వశ్చన్స్. అవి వాటి డీటెయిల్స్ మనము చదువుకోవాల్సి, స్పష్టత కావాల్సి ఉంటుంది. సో ఇంతవరకు మనం దాని తర్వాత నానాజాతి సమితి ఎట్లా పడింది, నానాజాతి సమితి మంచి అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ అయినా కూడా మంచి సంబంధాలను మన ప్రోత్సహించడానికి ఏర్పడ్డ అది నానాజాతి సమితి నిజానికి ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది. దానికి అనేక ముఖ్య కారణాలు ఏంటంటే, ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్లో మన ఓడింపబడిన దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి నష్టం జరిగిందని వారి భావించడం వల్ల నానాజాతి సమితి యొక్క కట్టడులు, తర్వాత రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ కొంతవరకే మన పాటించి, కానీ యుద్ధ నీతిని ఒక మన తమకు జరిగిన నష్టాన్ని పరిపూరించుకోవడానికి, కంపెన్సేట్ చేసుకోవడానికి ఒక కసితో నిజంగా అంతర్జాతీయ సంబంధాలు నడిపినాయి. సో దానివల్ల నిజానికి మళ్ళీ ఈ 1990 మన కోల్డ్ వార్ లాంటిది నడిచిన తర్వాత, ఒక ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఉన్న తర్వాత 1919 నానాజాతి సమితి చేసినా కూడా 1990లో మళ్ళీ చాలా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఒక ఉద్రిక్తమైన పరిస్థితి ఏర్పడిందని చెప్పక తప్పదు. సో అవి కూడా మనము చర్చించుకోవాల్సి ఉంటుంది. 1919 to 1939. సో ఈ మధ్య కాలం ఉన్న అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాజకీయాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, అవి ఏ విధంగా జరిగినాయి, ఏ విధంగా యుద్ధాలు జరిగినాయి, తర్వాత ఏ విధంగా జర్మనీ, తర్వాత జపాను, తర్వాత ఇటువంటి తమ యొక్క తాము నష్టపోయిన వాటిని మళ్ళీ పరిశోధించుకోవడానికి ఈ విధంగా కసిగా మెదిలినాయి, ఏ విధంగా యుద్ధానికి దారితీసింది అని మనం చర్చించుకోవాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత రెండవ ప్రపంచ యుద్ధము ముగిసిన తర్వాత 1939లో
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ యొక్క రోల్, ఫైనల్ రోల్, డిటర్మైనింగ్ రోల్ వాజ్ ప్లేడ్ బై అమెరికా. ఎందుకంటే అమెరికన్ 1776లో నిజంగా మన స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి సాధించిన తర్వాత, ఇండిపెండెంట్ అయిన తర్వాత బాగా డెవలప్ అయింది. ఎంత డెవలప్ అయింది అంటే ఒక ఆటం బాంబును వేసి మన ఆటం బాంబును కనుగొని తర్వాత ఆటం బాంబు ద్వారా మన జపాన్ ఓడించదలుచుకుంది. జపాన్లో అయితే మన చైనా అది అమెరికా మాత్రం నిజానికి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ వైపే ఉందన్నట్టు. బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్లో ఉండి ఏం చేసింది అంటే మన వాళ్ళను రక్షించడానికి మిత్రరాజ్యాలు, యాక్సిస్ పవర్స్, అలయన్స్, మిత్ర రాజ్యాలు ఏంటి అవి? మన అమెరికా, బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్ అండ్ ఇటలీ. ఈ 4 ఇంపాక్ట్, సారీ, ఇటలీ, ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్, ఇవి మిత్ర రాజ్యాలు. దీనికి సపోర్ట్ అమెరికా ఇచ్చింది. సో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో ముగించే సమయంలో అమెరికా ఏం చేస్తుందంటే మన జర్మనీ, జపాన్ని బాగా వెనుకబడేయడానికి, వాళ్ళను ఓడించడానికి, వాళ్ళని స్మాష్ చేయడానికి మన జపాన్లో బాంబు వేసింది. సో ఆటం బాంబు అంటే కొత్త స్టేజ్ వచ్చింది మన అంతర్జాతీయ సంబంధాలలో. సో అణ్వాయుధము ఉపయోగించి ఆటం బాంబు వేయడం వల్ల జపాన్లోని హిరోషిమా, నాగసాకి అనే ప్రాంతాలు పూర్తిగా భస్మమైనవి. అంతేకాకుండా కొన్ని సంవత్సరాలు, కొన్ని దశాబ్దాల వరకు అక్కడ జీవించే పరిస్థితులు లేకుండా అది అక్కడికి భూభాగము మారిపోయింది. అయితే అప్పుడు అందరూ రియలైజ్ అన్నట్టు, అమ్మో అంతర్జాతీయ సంబంధాలు మనం కనుక మన ఆటం బాంబులు మన మొదలైతే దానికి చాలా నష్టదాయక ఉంటుంది. మనం శాంతి ఏర్పరచుకోవాలా, శాంతి దగ్గర జీవించాలని చాలామంది నిజానికి మన ఓడింపబడడం వలనే కాకుండా నిజానికి కొంచెం శాంతి రీకన్స్ట్రక్షన్ నిర్మాణం జరగాలంటే నిజానికి యుద్ధానికి ఒప్పుకోవాలా, మన శాంతికి ఒప్పుకోవాలా, తర్వాత అంతర్జాతీయ ఉడంబడులకి ఒప్పుకోవాలా, తర్వాత ఒక అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ ఏర్పాటు కావాలా అనేది నిజానికి అందరికీ, అంటే ఈ మన మిత్రరాజ్యాలకి, తర్వాత యాక్సిస్ పవర్స్, అలైడ్ పవర్స్, యాక్సిస్ పవర్స్ ఏంటి అంటే మన జపాను, తర్వాత జర్మనీ మరియు ఇటలీ. జపాన్, జర్మనీ, ఇటలీ దీన్ని ఫ్యాసిస్ట్ పవర్స్ కూడా అంటున్నారు. కానీ మొత్తం మీద ఆ ఫ్యాసిస్ట్ పవర్స్ ఓడిపోవడం వల్ల తర్వాత ఈ మన మిత్ర రాజ్యాలు, ఈ ఇటలీ, ఇటలీ కాదు, మన ఫ్రాన్స్, ఇంగ్లాండ్, తర్వాత అమెరికా, తర్వాత అందులో తర్వాత రష్యా కూడా వచ్చింది. సో ఈ ప్రాంతాలు గెలిచినా కూడా కానీ ఒక అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ, కొత్త అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ ఏర్పాటు కావాలా. తర్వాత ఇదివరకు ఉన్న అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ అయిన నానాజాతి శక్తి, లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ యొక్క లోపాలే ఉండేవి. దానికి ఏవి మన అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాజకీయ మరియు ఆర్థిక సుస్థిరత ఏర్పాటు చేయడానికి ఎటువంటి మన హక్కులు, తర్వాత ఎటువంటి రైట్స్ ఉండాలా అనేది కొత్తగా నిర్ణయించుకొని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న ఆర్గనైజేషన్కి ఏ పవర్స్ ఉండాలా. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఉన్న వెనుకబడిన ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందడానికి, ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందడానికి, తర్వాత కాలనైజేషన్ కాపాడడానికి ఎటువంటి పరిస్థితులు కలిగించాలా అనేది దానికి ఒక కొత్త ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఏర్పాటు మన కావడానికి ఒక అగ్రిమెంట్ చేయడం జరిగింది. ఆ అగ్రిమెంట్ ఏంటి? దానికి యునైటెడ్ నేషన్స్, మన యునైటెడ్ నేషన్స్ అంటే మన ఐక్యరాజ్య సమితి. యునైటెడ్ నేషన్స్ అంటే ఐక్యరాజ్య సమితి 1945లో ఏర్పాటైంది. నిజానికి మనకి ఆ స్టేజ్ వరకు మనం ఈ అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ, అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఏర్పాటు చేయడం అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ మన స్టడీలో. సో దాంతో ఈరోజు మనము ఈ యొక్క సెషన్ని ముగిస్తాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ హియరింగ్ మీ.
নমস্কাৰ, মই স্মিতা বৰ্মন। আজি আপোনালোক সকলোকে আমাৰ শ্ৰেণীকোঠালৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আজি আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাটো হৈছে আমাৰ ব্লক 1 আৰু ব্লক 1ৰ ইউনিট 1 আৰু ব্লক 1টো আছিলে আমাৰ কনচেপ্ট এণ্ড নেচাৰ অফ এডুকেশ্যন আৰু তাৰে ভিতৰত আমাৰ ইউনিট 1টোৱে আছিলে আমাৰ কনচেপ্ট এণ্ড নেচাৰ অফ এডুকেশ্যন। চ' ইয়াতে আমাৰ অলৰেডি আমি ইয়াতে দুটা ক্লাছ এটা ক্লাছ আমাৰ লোৱা হৈছে যে আমাৰ এডুকেশ্যনৰ আমাৰ কনচেপ্টৰ ওপৰত আমাৰ নেচাৰৰ ওপৰত আমাৰ কনচেপ্টৰ ওপৰত স্পেচিয়েলি আমাৰ এটা ক্লাছ লোৱা গৈছে য'ত আমি বিশেষকৈ আমি এডুকেশ্যন কি শিক্ষাৰ যিবোৰ মিনিং আছে অৰ্থপূৰ্ণ মিনিং আছে অৰ্থবিলাক আছে সেই সকলোবোৰ আমাৰ অলপ ডিছকাশ্যন কৰা হৈ গৈছিলে লগতে আমাৰ ইয়াতে আমাৰ নেচাৰসমূহ আমাৰ ডিছকাশ্যন কৰা হৈছিলে আমাৰ এডুকেশ্যনৰ শিক্ষাৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা এই বিষয়ে আমি আমাৰ এটা সুন্দৰ এটা আলোচনা আমাৰ যোৱা ক্লাছতে আমাৰ যোৱা শ্ৰেণীকোঠাত আমি কৰিছিলোঁ চ' এতিয়া আজি আমি আগুৱাই আহিছোঁ ত' আজি আমাৰ ক্লাছটো হ'ব এইমছ অফ এডুকেশ্যন শিক্ষাৰ লক্ষ্যৰ ওপৰতহে আজি আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাটো হ'ব ত' এইটো যেতিয়া আমি কোৱা হয় যে শিক্ষাৰ লক্ষ্য তো ইয়াতে আমি সকলোৱে জানো যে যিটো শিক্ষাৰ লক্ষ্যৰ কোনো লিমিট নাই আনলিমিট বুলি আমি কওঁ ইয়াৰ কোনো সীমা নাই আমি ইয়াক সীমিত কৰিব নোৱাৰোঁ যেনেকৈ আমাৰ জীৱন ধাৰণৰ ষ্টাইলবোৰ যেনেকৈ বেলেগ বেলেগ বা আমাৰ জীৱনৰ লক্ষ্যবোৰ বেলেগ বেলেগ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ শিক্ষাৰ লক্ষ্যবোৰো বেলেগ বেলেগ হোৱাটো উচিত বা বেলেগ বেলেগ হ'ব লাগিব কাৰণ নহ'লে আমাৰ সকলোৰে আমি ইজনৰ পৰা আনজন পাৰ্থক্য বা আমাৰ সকলোৰে ইণ্টাৰেষ্ট আমাৰ এবিলিটিজ আমাৰ সামৰ্থ্য বা আমাৰ যিখিনি আমাৰ কেপাবিলিটিজ সেই সকলোখিনি যিহেতু আমাৰ ভেৰি কৰে ডিফাৰেণ্ট হয় বেলেগ বেলেগ হয় চ' আমাৰ সেনেকৈ আমাৰ যিটো আমাৰ শিক্ষা আছে শিক্ষাৰ লক্ষ্যখিনিও বেলেগ বেলেগ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি এটা সময়লৈ আমি আমাৰ গ'লবিলাক আমাৰ জীৱনৰ লক্ষ্যবিলাক এচিভ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ শিক্ষাৰ লক্ষ্যই আমাক কি কৰে সহায় কৰে তো ইয়াতে আমি বহু ধৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে কিছুমান লক্ষ্য আমাৰ জীৱনৰ সময়ছোৱাত তৎক্ষণাত আমি পাই যাওঁ বা আৰু কিছুমান লক্ষ্য আমাৰ কি হয় পাওঁতে আমাৰ অলপমান দীঘলীয়া টাইম লাগে তো সেইটো কাৰণে আমাৰ বহু সময়ত আমাৰ কোৱা হয় শিক্ষাৰ লক্ষ্য আমাৰ দুই ধৰণৰ কিছুমান তাৎক্ষণিকভাৱে পোৱা যায় বা আৰু কিছুমান আমাৰ বহুত দীঘলীয়া সময়ৰ পিছত পোৱা যায় তো যেতিয়া আমি আমাৰ জীৱনৰ যিখিনি আমাৰ কালচোৱা আছে আমাৰ লাইফ স্পান আছে সেই লাইফ স্পানৰ সময়ত যেতিয়া আমাৰ লক্ষ্যখিনি আমি সোনকালে পাওঁ বা আমাৰ যেনেকৈ আমি আমাৰ শিক্ষাৰ সাফল্য আমাৰ যিখিনি শিক্ষাৰ সাফল্য আছে সেইখিনি আমি জীৱনত খুব সোনকালে পাওঁ মানে কি যদি আমি কষ্ট কৰিছোঁ যদি আমি নিয়মত চলিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাই যাম আমাৰ এডুকেশ্যনৰ যিখিনি আমাৰ কৃতকাৰ্যতা এচিভমেণ্ট সেইখিনি আমি পাই যাম কিন্তু আমাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য জানো আমি তৎক্ষণাত নাপাওঁ আমি জীৱনৰ লক্ষ্যখিনি পাবৰ কাৰণে আমি আৰু অলপ অধিক দূৰলৈ আমি যাব লাগিব সেইটো কাৰণে কোৱা হৈছে যে আমাৰ শিক্ষাৰ লক্ষ্যসমূহ দুই ধৰণৰ কিছুমান আমি তাৎক্ষণিকভাৱে পাওঁ আৰু কিছুমান আমি খুব দেৰিলৈকে পাওঁ আমাৰ সেইখিনি পাবৰ কাৰণে আমাৰ টাইম লাগিব বা আমি ক'ব পাৰোঁ যেতিয়া আমাৰ জীৱনৰ যিবোৰ আমাৰ জীৱিকা আমি ব্ৰেড এণ্ড বাটাৰ বুলি কওঁ ব্ৰেড এণ্ড বাটাৰ অফ লাইফ তো জীৱনৰ যিখিনি আমাৰ জীৱিকা সেইটো আমি প্লেন কৰিব পাৰোঁ বা আমি পাই যাওঁ আমি সেইটো এচিভ কৰিব পাৰোঁ বা আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বাসস্থান আমাক যিখিনি আমাৰ নিড আছে সেই নিডখিনিও আমাৰ কি হয় আমি সোনকালে পাই যাম সেইখিনিকো আমি খুব ইমিডিয়েট এইম অফ এডুকেশ্যন বুলি কওঁ কিন্তু আমি যিখিনি আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বুজাবুজি বা আমাৰ যিখিনি আৱেগিক সংহতি বা আমাৰ নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যিখিনি সংহতি বা আমাৰ যিখিনি কওঁ ইউনিভাৰ্চেল ব্ৰাদাৰহুড বুলি আমি যিখিনি কওঁ যে আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিখিনি আমাৰ ভাতৃত্ববোধ এই সকলোখিনি পাবৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ সেই লক্ষ্যখিনি কিন্তু আমি সহজে পাব নোৱাৰোঁ সেইখিনি আমি তৎক্ষণাত পাব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে সেইখিনি হৈছে আমাৰ আল্টিমেট গ'ল বুলি কৈছে সেইখিনি আমাৰ একদম নিশ্চিত
আমাৰ একদম সেইখিনি আমাক কৈছে কি আমাৰ চূড়ান্ত লক্ষ্য এইটো কাৰণে আমাৰ দুই ধৰণৰ লক্ষ্য আছে এটা হ'ল তাৎক্ষণিক লক্ষ্য আৰু এটা হৈছে আমাৰ চূড়ান্ত লক্ষ্য তো শিক্ষাৰ লক্ষ্য যেতিয়া সোনকালে পোৱা যায় তাক আমি তাৎক্ষণিক লক্ষ্য কওঁ আৰু যেতিয়া আমাৰ বহুত দূৰলৈ আমি চূড়ান্তভাৱে আল্টিমেট সময়ত আমি যেতিয়া পাওঁ তাক আমি আল্টিমেট গ'ল বুলি কওঁ যাক আমি চূড়ান্ত লক্ষ্য বুলি কওঁ সেনেকে কৈছে যে শিক্ষা যেতিয়া আমি গ্ৰহণ কৰোঁ বা শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যবোৰ বা শিক্ষাৰ যিখিনি এইম আছে এডুকেশ্যনৰ যিখিনি আমাৰ এইম আছে সেই এইমখিনি আমাৰ দুই ধৰণে বনোৱা যায় কিছুমান এইম আমাৰ জাষ্ট পৰীক্ষাত পাছ কৰিবৰ কাৰণে কৰা হয় আৰু কিছুমান এইম আমাৰ নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট বা আমাৰ যিখিনি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আমাৰ যিখিনি বুজাবুজি আছে সকলোবোৰ পাবৰ কাৰণেও আমাৰ কিছুমান গ'ল আছে তো এনেকে আমি দুই ধৰণে শিক্ষাৰ লক্ষ্যখিনি ক'ব পাৰোঁ তাৰোপৰি কৈছে যে যেতিয়া আমাৰ শিক্ষাৰ লক্ষ্যসমূহ আমাৰ কিছুমান আমাৰ সংকীৰ্ণ অৰ্থটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু কেতিয়াবা আমি বহল অৰ্থত আমাৰ ৱাইডাৰ মিনিঙতো হয় কাৰণে কৈছে যে এডুকেশ্যনেল এইম আমাৰ নেৰো মিনিঙতো হয় আৰু আমাৰ ৱাইডাৰ মিনিঙতো হয় যেতিয়া আমাৰ সংকীৰ্ণ অৰ্থত আমি শিক্ষাৰ লক্ষ্যখিনি চাব লাগে তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে শিক্ষাৰ লক্ষ্যখিনি যেতিয়া আমাৰ যিখিনি আমাৰ এজন ব্যক্তিক আমাৰ যেতিয়া এজন ব্যক্তিক আমি যেতিয়া আমি খুব সংকীৰ্ণ অৰ্থত যেতিয়া তেওঁলোকৰ এজন ব্যক্তিক আমি কেনেদৰে উন্নতিশীল কৰিব পাৰিম তো সেইটো হৈছে আমাৰ সংকীৰ্ণ অৱস্থাত আৰু যেতিয়া আমি এজন ব্যক্তিক সমাজৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম সমাজৰ উদ্দেশ্যে তেওঁক বনাবলৈ যিবিলাক আমি লক্ষ্য গঠন কৰিম সেইখিনি হ'ব আমাৰ বহল অৰ্থত যাক আমি কওঁ ৱাইডাৰ মিনিং বুলি আমি কওঁ তো এইটো কাৰণে এই চেপ্টাৰত আমি বিশেষকে আমাৰ যিখিনি আমাৰ যিখিনি ৰিকুৱাৰমেণ্ট আমি যদি এচিভ কৰিব লাগে তো ইয়াক আমি কৈছোঁ কি সমাজৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টখিনি যেতিয়া আমি পাওঁ সমাজৰ যিখিনি দৰকাৰী প্ৰয়োজনীয়তা সেইখিনি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে ব্যক্তি এজনক আমি পৰিপূৰ্ণ কৰিব লাগিব বা ব্যক্তি এজনক আমি বিকাশ কৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে কৈছে যে ইয়াতে আমি দুই ধৰণৰ এইম আমি ইয়াতে ডিছকাছ কৰিম এটা হৈছে আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল এইম আৰু এটা হৈছে আমাৰ ছ'চিয়েল এইম তো ইণ্ডিভিজুৱেল এইমটো হৈছে আমাৰ ব্যক্তিবাদী যিখিনি আমাৰ লক্ষ্য আছে সেইখিনি যাৰ আৰু ব্যক্তিবাদী লক্ষ্যৰ কাৰণে যিখিনি আমাক লাগে যে ব্যক্তিবাদী লক্ষ্য বুলি ক'লে আমাক বহু ধৰণৰ আমাৰ কিছুমান আমাৰ ব্যক্তিবাদী থিংকাৰ কিছুমান আছে ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্ট থিংকাৰ কিছুমান আছে ব্যক্তিবাদী তেওঁলোকে ব্যক্তিবাদক তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট কৰে তো ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্ট থিংকাৰ্ছবিলাকৰ মতে হৈছে যে সমাজতকৈ ব্যক্তি এজন ওপৰত আছে বুলি কৈছে বা তেওঁলোকৰ মতে সমাজতকে ব্যক্তিক ওপৰৰ স্থানত থৈছে তো সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ যিবিলাক লক্ষ্য তেওঁলোকে বনাইছে বা আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে সেই লক্ষ্যবোৰ বিশেষকে এজন ব্যক্তিৰ সপক্ষে তেওঁলোকে লিখিছে তেওঁলোকে বনাইছে বা তেওঁলোকে ভাবিছে বা তেওঁলোকে মতামত দিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ মতে হ'ল যে এজন ব্যক্তিক যদি আমি আমি অলৰাউণ্ড ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ সম্পূৰ্ণভাৱে আমি বিকাশ কৰিব পাৰোঁ তেওঁৰ যদি সকলো তেওঁৰ ইচ্ছা হিচাপে তেওঁৰ সামৰ্থ্য হিচাপে তেওঁৰ যিখিনি ইনক্লিনেশ্যন আছে সেই হিচাপে যদি তেওঁক আমি বনাব পাৰোঁ বা তেওঁক আমি প্লেন কৰিব পাৰোঁ বা তেওঁক আমি উপযুক্ত কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব নিশ্চয়কৈ সমাজখনৰ উন্নতি হ'ব কাৰণ সমাজৰ এটা অংশই হৈছে এজন ব্যক্তি তো ইয়াতে কৈছে যে ইয়াতে তেওঁলোকে সেইটো কাৰণে কৈছে যে ইণ্ডিভিজুৱেল এইমবিলাকে স্পেচিয়েলি এজন ব্যক্তিক ডেভেলপ কৰাত গঠন কৰে আৰু সেই ব্যক্তিজনক কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিব যাতে তেওঁৰ যিখিনি কেপেবিলিটিজ আছে সেইখিনি যাতে তেওঁৰ কি হয় পূৰ্ণতা পায় তেওঁৰ যিখিনি সামৰ্থ্য আছে সেই সামৰ্থ্যখিনি যাতে পূৰ্ণতা পায় তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিহে কিছুমান ইণ্ডিভিজুৱেল এইম তেওঁলোকে গঠন কৰিছে সেইটো কাৰণে আৰু তাৰে প্ৰথম আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰথম জন ছাপোৰ্টাৰ হিচাপে আমাৰ টিপি নান আছে টিপি নানে নন ষ্টপ তেওঁলোকে ইণ্ডিভিজুৱেল এইমক ছাপোৰ্ট কৰি আহিছে আৰু তেওঁ কৈছে যে
তেওঁ কৈছে যে এজন ব্যক্তিক ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ যিটো শিক্ষা আছে সেই শিক্ষাটো তেওঁৰ কিন্তু ইচ্ছামতে তেওঁৰ সামৰ্থ্য মতে বা তেওঁৰ যিটো বিশেষত্ব আছে সেই বিশেষত্ব অনুসৰিহে কিন্তু গঠন কৰিব লাগিব তো টিপি নানে এইটো সদায় গুৰুত্ব দিছে যে এজন ব্যক্তিক যদি আমি ডেভেলপ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ এইম ল'ব লাগিব লক্ষ্য আমি হাতত ল'ব লাগিব যিটো লক্ষ্যই সেই ব্যক্তিজনৰ ইচ্ছা অনুযায়ী তেওঁৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী বা তেওঁৰ বিশেষত্ব অনুযায়ীহে সেই এইমখিনি সেই লক্ষ্য সেই যিখিনি তেওঁৰ বিশেষত্ব অনুসৰিহে তেওঁক আমি বিকাশ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ তেওঁৰ যদি ইচ্ছা নাথাকে তেওঁৰ যদি সামৰ্থ্যই নাই তেতিয়াহ'লে আমি বা তেওঁ যদি সেই এৰিয়াটোত স্পেচিয়েলিষ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ লগত সেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষ্যবিলাক আমি গঠন কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো কাৰণে কৈছে যে ইণ্ডিভিজুৱেল এইমবিলাক তেওঁৰ ইচ্ছা অনুসৰি সামৰ্থ্য অনুসৰি বা তেওঁৰ বিশেষত্ব অনুসৰিহে আমি গঠন কৰিব লাগিব বা আমি প্লেন কৰিব লাগিব ইয়াতে কৈছে যে যিবোৰ আমাৰ নেচাৰেলিষ্ট আছে তেওঁলোকে কৈছিলে যে এডুকেশ্যনৰ শিক্ষাৰ মূল যিটো লক্ষ্য হৈছে যে এজন ব্যক্তিক ইণ্ডিভিজুৱেলি প্ৰগ্ৰেছ কৰা তেওঁক ইণ্ডিভিজুৱেলি যদি আমি তেওঁক স্বাধীনভাৱে যদি আমি বিকাশ কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে হৈছে আমাৰ এছেঞ্চিয়েল এইম শিক্ষাৰ প্ৰধান লক্ষ্যটোৱে হৈছে এজন ব্যক্তিক আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি বিকাশ কৰা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি আগুৱাই নিয়া যাতে তেওঁৰ লাইফত তেওঁৰ জীৱনত সকলোবোৰ ডিচিশ্যন সকলোবোৰ কৰ্ম তেওঁ স্বাধীনভাৱে ল'ব পাৰে তেওঁ যাতে স্বাধীনভাৱে পৃথিৱীত জীয়াই থাকিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষ্য কিছুমান ল'ব দিছে আমাৰ যিবোৰ নেচাৰেলিষ্ট আছে তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকৰ মতে যেনেকৈ আমাৰ ৰুছো পেষ্টালজি তাৰপিছত ফ্ৰবেল নান বা আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ আমাৰ চিন্তাবিদ আছে আমাৰ ব্যক্তিবাদী চিন্তাবিদ আছে তেওঁলোকেও কৈছে যে তেওঁলোকেও সকলোৱে আমাৰ ব্যক্তিবাদী যিখিনি আমাৰ লক্ষ্য আছে শিক্ষাৰ লক্ষ্য আছে সেইখিনিক ছাপোৰ্ট কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে দুইটা ধৰণৰ ৱাইডাৰ মিনিং হওক নেৰ' মিনিং হওক তেওঁলোকে দুইটা ধৰণেই তেওঁলোকে ইণ্ডিভিজুৱেল এইমক খালি তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট কৰিছিলে তো বিশেষকৈ যদি আমি ইণ্ডিভিজুৱেল এইমৰ যদি সংকীৰ্ণ অৰ্থত যদি আমি যাওঁ যদি আমি নেৰ' মিনিঙত যদি আমি ইণ্ডিভিজুৱেল এইম চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি গম পাওঁ যে নেৰ' মিনিঙে কৈছে যে শিক্ষাৰ যিটো ব্যক্তিগত লক্ষ্যৰ যিখিনি শিক্ষাৰ ব্যক্তিগত লক্ষ্যৰ যিখিনি লক্ষ্য হ'ব লাগে সেইখিনি হ'ব লাগে আমাৰ একদম এজন ব্যক্তিৰ অলৰাউণ্ড ডেভেলপ আৰু প্ৰাকৃতিক ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰতহে কৈছে যে এজন ব্যক্তিৰ সামৰ্থ্যৰ পূৰ্ণ বিকাশতহে কি কৈছে গুৰুত্ব দিয়া বুলি কৈছে আৰু ইয়াতে কৈছে যে ব্যক্তিৰ সম্পূৰ্ণ আৰু প্ৰাকৃতিক বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে যিখিনি এইম হৈছে সেই এইমখিনিয়ে বিশেষকৈ এজন ব্যক্তিৰ প্ৰাকৃতিক বিকাশ যিখিনি তেওঁৰ নেচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট আছে আৰু সম্পূৰ্ণ বিকাশ যিখিনি তেওঁৰ অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট আছে তাৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিব দিছে আৰু নানৰ মতে শিক্ষা এনে এটা পৰিস্থিতিৰ গঠন কৰিব লাগে যাতে ব্যক্তিত্ব সম্পূৰ্ণভাৱে বিকাশ কৰে তো নানৰ যেটা টিপি নানে এটা কথাই বিশেষকৈ কৈছে যে এডুকেশ্যনে এনেকুৱা এটা চিকিউৰ কণ্ডিশ্যন পাব লাগিব শিক্ষাৰ এটা এনেকুৱা ধৰণৰ চিকিউৰ কণ্ডিশ্যন এটা ইমান অনুকূল এটা পৰিস্থিতি পাব লাগিব যাতে ব্যক্তি এজনে নিজে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ বিকাশ হয় তো তেওঁ আল্টিমেটলি আমাৰ যিটো এডুকেশ্যনেল এনভাইৰনমেণ্ট আছে সেই এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে কৈছে যে এডুকেশ্যন এটা চিকিউৰ অৱস্থা পাব লাগিব শিক্ষাই এটা সাংঘাতিকভাৱে অনুকূল অৱস্থা পাব লাগিব যাতে এজন ব্যক্তি নিজে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ বিকাশ কৰিব পাৰে তো এই নেৰ' মিনিঙে আমাক বিশেষকৈ আমাক এমফাচাইজ কৰিছে যে এজন ব্যক্তিক তেওঁৰ ইচ্ছা তেওঁৰ সামৰ্থ্য তেওঁৰ প্ৰয়োজন হিচাপেহে তেওঁক কি কৰিব লাগে তেওঁক বিকাশ কৰিব লাগে যাতে
তেওঁৰ লাইফত তেওঁৰ জীৱনত যিটো বৃত্তি ল'ব সেই বৃত্তিটো তেওঁ নিজৰ নেচাৰ হিচাপে নিজৰ প্ৰকৃতি হিচাপে যাতে তেওঁ চুজ কৰিব পাৰে কাৰণ বহু সময়ত আমি দেখিছোঁ বহুতো শিশুই বহুতো ছাত্ৰই বা বহুতো ষ্টুডেণ্টে বহুতো ছাত্ৰীয়েও নিজৰ যিটো বৃত্তি নিজে যিটো ভকেশ্যন ল'ব সেই ভকেশ্যনটো লওঁতে বা চুজ কৰোঁতে বহু সময়ত তেওঁলোকে বিফল হয় বা বহু সময়ত তেওঁলোকে হতাশা ভুগিব লগা হয় কাৰণ তেওঁলোকে নিজক বুজি নাপায় বা তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰকৃতি নিজৰ ইচ্ছা নিজৰ সামৰ্থ্য নিজৰ যিটো স্পেচিয়েলিষ্ট তেওঁলোকৰ যিটো বিশেষত্ব আছে সেইখিনিয়ে তেওঁলোকে ধৰিব নোৱাৰে বা সেইখিনিত তেওঁলোকে কোনোদিনো ভবাই নাই তেওঁলোকে নিজৰ কথা ভবাই নাই তো এইটো কাৰণে কৈছে যে তেওঁলোকে বহু সময়ত নিজৰ বৃত্তিটো চুজ কৰোঁতে তেওঁলোকে হতাশাত ভোগে বা তেওঁলোকে অসমৰ্থ হয় তো এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে সমস্যা নাহে তো সেইটো কাৰণে কৈছে ইণ্ডিভিজুৱেল এইমৰ যিটো আমাৰ এডুকেশ্যনেল এইম যিখিনি আছে তো এওঁলোকে কৈছে যে ব্যক্তি এজনক এনেধৰণে গঠন কৰিব লাগে যাতে তেওঁ নিজৰ নিচা হিচাপে নিজৰ প্ৰকৃতি হিচাপে নিজৰ নেচাৰ হিচাপে তেওঁলোকে নিজৰ ভকেশ্যনটো তেওঁলোকে চুজ কৰিব পাৰে কাৰণ তেতিয়াহে তেওঁলোকে জীৱনত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি প্ৰগ্ৰেছ কৰিব পাৰিব আৰু তেতিয়াহে তেওঁলোকে জীৱনত নিজাববীয়াকে কিবা কাম কৰিব পাৰিব তো তেওঁলোকে সকলো ধৰণৰ এইম যিটো আমাৰ সামাজিক এইমখিনিও তেওঁলোকে উপনীত হ'ব পাৰিব বা জীৱনৰ যিখিনি লক্ষ্য আছে সেইখিনিও তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব সহজে তেওঁলোকে এচিভ কৰিব পাৰিব তো এইটো কাৰণে কোৱা হৈছে যে তো সেইকাৰণে এডুকেশ্যনক এটা ছিকিউৰ কণ্ডিশ্যন পাব দিছে যাতে সকলোৱে নিজৰ ব্যক্তিত্ব যাতে গঢ়ি তুলিব পাৰে বিকাশ কৰিব পাৰে তো এইটো কাৰণে আমাক যদি আমি নেৰো মিনিং বুলি কওঁ সংকীৰ্ণ অৰ্থত যদি আমি শিক্ষাৰ ব্যক্তিগত লক্ষ্য বুলি কওঁ তো ইয়াতে আমি বিশেষকৈ আমি এমফাচাইজ কৰিম যে এজন ব্যক্তিয়ে যাতে খুব বেটাৰ এটা লিভিং কৰিব পাৰে আৰু বা তেওঁ নিজৰ যিখিনি ইচ্ছা ইণ্ডিভিজুৱেল নিড যিখিনি আছে তেওঁৰ যিখিনি নিজাববীয়া প্ৰয়োজন আছে সেইখিনি যাতে তেওঁ ফুলফিল কৰিব পাৰে এইখিনি বস্তু ফুলফিল হোৱাটোৱে হৈছে শিক্ষাৰ ব্যক্তিগত লক্ষ্য সংকীৰ্ণ অৱস্থাত তো যদি আমি নেৰো মিনিঙত চাওঁ তেতিয়াহ'লে শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ব যে এজন ব্যক্তিয়ে যাতে এটা সুন্দৰ এটা জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁৰ যাতে নিজৰ যিখিনি ইচ্ছা আছে নিজৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা আছে সেইখিনি যাতে তেওঁ ফুলফিল কৰিব পাৰে তো এইখিনি আছিলে আমাৰ সংকীৰ্ণ অৰ্থত নেৰো মিনিং অফ ইণ্ডিভিজুৱেল এইম অফ এডুকেশ্যন সো এতিয়া আমি যদি চাওঁ ওয়াইডাৰ মিনিং অফ ইণ্ডিভিজুৱেল এইম অফ এডুকেশ্যন তাত আমি বিশেষকৈ পাম যে বহলাৰ্থত যদি আমি চাওঁ তো ইয়াতে বিশেষকৈ ইণ্ডিভিজুৱেল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত কাম কৰিছে যদিও এইখিনি লক্ষ্যই বিশেষকৈ কিন্তু তেওঁলোকে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে সমাজৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত তো যিখিনি আমি ওয়াইডাৰ মিনিঙত চাওঁ যদি বহল অৰ্থত যদি আমি শিক্ষাৰ ব্যক্তিগত লক্ষ্য যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এওঁলোকে বিশেষকৈ এজন ব্যক্তিৰ বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে যদিও তেওঁলোকে বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ যিখিনি লক্ষ্য সেই লক্ষ্যখিনি তেওঁলোকে বিশেষকৈ বনাইছে এটা সমাজৰ এখন ছ'চাইটিৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰতহে তো সেইটো কাৰণে বহল অৰ্থত আমি কৈছোঁ যে ইণ্ডিভিজুৱেল এইম হয় যদিও এওঁলোকে সমাজৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণেহে বিশেষকৈ লক্ষ্যবোৰ তেওঁলোকে সজাইছে বা বনাইছে বা তেওঁলোকে সেইবোৰ লক্ষ্য তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট কৰিছে যিহেতু তেওঁলোকৰ মতে যে এজন ব্যক্তি হ'ল ছ'চাইটিৰ সমাজৰ এটা অংশ তো তেওঁলোকৰ মতে হ'ল তেওঁলোকৰ মতে হ'ল যে এজন ব্যক্তিৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কোনো মিনিঙে নাই যদিহে সেই ছ'চাইটিটোৰ ডেভেলপমেণ্ট নহয় তো তেওঁলোকৰ মতে যদি সমাজখন বিকাশ নহয় তেতিয়াহ'লে এজন ব্যক্তিক আমি বিকাশ কৰাৰ কোনো অৰ্থই নাথাকিব তো তেওঁলোকৰ মতবাদটো এনেকুৱা যে যদিহে এখন সমাজৰ যদি আমি বিকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু এজন ব্যক্তিক আমি সম্পূৰ্ণভাৱে বিকাশ কৰোঁ তাৰ কোনো আমি ফল নাপাম বা তাৰ কোনো আমি উচিত আমি পৰিণাম নাপাম তো আউটকাম আমাৰ নাহিব সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে সমাজৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণেহে বিশেষকৈ তেওঁলোকে কাম কৰিছে বা তেওঁলোকৰ অৱদান দিছে
তো সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে কৈছে যে ডেভেলপমেণ্ট অফ ইণ্ডিভিজুৱেল চাইল্ডত কৰি সমাজৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত অধিক তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছে তো এইটো কাৰণে টিপি নানে ইয়াতে এগেইন হাইলাইট কৰিছে যে আমাৰ শিক্ষাটো এজন ব্যক্তিৰ শিক্ষাটো এনেধৰণে আমি প্লেন কৰিব লাগে যাতে তেওঁ এজন ব্যক্তিৰ শিক্ষাটো আমি এনেধৰণে আমি প্লেন কৰিব লাগে যাতে এজন ব্যক্তিৰ লগতে সমাজৰো কি হয় ভালৰ বাবেহে সেই শিক্ষাখিনি হয় আৰু যিহেতু আমাৰ ব্যক্তিবোৰ হৈছে সমাজৰ এটা পাৰ্ট এইটো কাৰণে টিপি নানে তেওঁ হাইলাইট কৰিছে যে এডুকেশ্যন শিক্ষাটো এনেকুৱা হ'ব লাগে যাতে এজন ব্যক্তিৰ ৱেলনেছৰ ৱেলবিঙৰ লগতে এখন সমাজৰ যাতে ভাল হয় তাৰ ওপৰতহে অধিক গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি তেওঁ কৈছে তো ইয়াতে আমাৰ বিশেষকে কৈছে যে দ্য contribution of individual towards the development of the society constitute the wider meaning of individual aim of education তো ইয়াতে কৈছে যে বহল অৰ্থত যদি আমি শিক্ষাৰ ব্যক্তিগত লক্ষ্য আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ক'ব পাৰি যে এজন ব্যক্তিয়ে সমাজৰ বিকাশৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰে সেইখিনিক আমি wider meaning বুলি কৈছোঁ তো ইয়াতে কৈছে বিশেষকে এজন ব্যক্তিয়ে সমাজৰ কাৰণে যিখিনি বিকাশৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰি আহিছে সেইখিনিক আমি বিশেষকে বহলাৰ্থত শিক্ষাৰ ব্যক্তিগত লক্ষ্য বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তো ইয়াতে কিছুমান আমাৰ আৰ্গুমেণ্ট আছে আমাৰ ফৰে আছে বা আমাৰ এগেইনষ্টতো আছে তো ইয়াতে আমাৰ বিশেষকে আমি কিছুমান ইণ্ডিভিজুৱেল এইম অফ এডুকেশ্যনৰ আমাৰ ব্যক্তিগত লক্ষ্যৰ পক্ষত কিছুমান আমি আৰ্গুমেণ্ট দাঙি ধৰিছোঁ বা আমি কিছুমান বিপক্ষেও কিছুমান আৰ্গুমেণ্ট দাঙি ধৰিছোঁ যুক্তি আমি দাঙি ধৰিছোঁ তো প্ৰথমতে আমি ব্যক্তিগত লক্ষ্যৰ পক্ষত থকা ফেভাৰত থকা যিখিনি আমাৰ আৰ্গুমেণ্ট আছে সেইখিনি আমি প্ৰথমতে ডিছকাছ কৰোঁ তো ইয়াতে আমাৰ প্ৰথম আৰ্গুমেণ্টটো প্ৰথম যুক্তিটোৱে হৈছে তো ইয়াতে কৈছে যে সকলো ব্যক্তিৰ ইণ্টাৰেষ্ট তেওঁৰ ইচ্ছা তেওঁৰ সামৰ্থ্য বা তেওঁৰ চাইকলজিকেল ট্ৰেট যিবোৰ আমি মনোবিজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য বুলি কম সেইখিনি তেওঁলোকৰ সকলোৰে বেলেগ বা সকলোৰে নিৰ্দিষ্ট তেওঁলোকৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰণৰ ইচ্ছা আছে সামৰ্থ্য আছে বা তেওঁলোকৰ এটা চাইকলজিকেল এটা ট্ৰেটছ আছে তো তেতিয়া কি হয় সেইটো কাৰণে সেই ব্যক্তিসকলৰ তেওঁলোকৰ সেইকাৰণে এবিলিটিজ তেওঁলোকৰ যিখিনি সামৰ্থ্য তেওঁলোকৰ বৈশিষ্ট্য বা তেওঁলোকৰ সুবিধাবোৰ যিবোৰ আছে সেই হিচাপেহে আমি কি কৰিব লাগে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণভাৱে আমি বিকাশত মনোনীত কৰিব লাগে তো তেওঁলোকৰ যিটো নিজা ইণ্টাৰেষ্ট নিজা সামৰ্থ্য আছে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ বিকাশৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ফেচিলিটিজবিলাক আমি দিব লাগে তো সেইটো কাৰণে কৈছে যে ইয়াতে কৈছে যে সামৰ্থ্য গুণ সুবিধা অনুযায়ীহে আমি ব্যক্তিৰ লক্ষ্যবিলাক আমি গঠন কৰিব লাগে আৰু সেইটো কাৰণে কৈছে যে সেইকাৰণে কৈছে যে প্ৰথম যিটো আৰ্গুমেণ্ট আছে সেইটো আমাৰ চাইকলজিষ্টবিলাকৰ ছাপৰ্টত আমাৰ এইটো আৰ্গুমেণ্ট দিয়া গৈছে যে মনোবিজ্ঞানিকসকলেহে এইটো আৰ্গুমেণ্ট দিছে যিহেতু সকলো ব্যক্তিৰ ইচ্ছা সামৰ্থ্য আৰু তেওঁলোকৰ কেপেবিলিটিজ বেলেগ সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক লক্ষ্যবিলাকো আমাৰ কি হৈছে সেই হিচাপে আমাৰ গঠন কৰা হয় তাৰ
কৈছে যে যিখিনি আমাৰ ব্যক্তি আছে সকলোবোৰ ব্যক্তিয়ে আমাৰ সমাজৰ এটা এক্টিভ মেম্বাৰ, এটা সক্ৰিয় এটা অংশীদাৰ বুলি কৈছে। তো এইটো কাৰণে কৈছে যে এজন ব্যক্তিৰ এক্সিষ্টেঞ্চটো এখন সমাজৰ এক্সিষ্টেঞ্চৰ বাবেহে হয় বুলি কৈছে। তো তেওঁলোকৰ মতে হৈছে এখন সমাজৰ অস্তিত্বৰ পৰাহে এজন ব্যক্তিৰ অস্তিত্ব বুজায় বুলি তেওঁলোকে কৈছে। আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে সমাজৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট সেইটোক তেওঁলোকে প্ৰাথমিক লক্ষ্য হিচাপে লৈছে, আৰু ব্যক্তিৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট তেওঁলোকে সেইটো গৌণ হিচাপে লৈছে, তেওঁলোকে সেইটো ছেকেণ্ডাৰী হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে। তো তেওঁলোকৰ মতে যেতিয়া ছ'চাইটি এখন ডেভেলপ হ'ব তো ইণ্ডিভিজুৱেল এটা অট'মেটিকেলি ডেভেলপ হ'ব বুলি তেওঁলোকে মতবাদ দিছে। আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে কৈছে যে ছ'চিয়েল এইমৰ ওপৰত তেওঁলোকে কৈছে যে ইণ্ডিভিজুৱেল এইমক লেছ প্ৰায়ৰিটি দিব দিছে ছ'চিয়েল এইমতকৈ। তো তেওঁলোকে বিশেষকৈ ছ'চিয়েল এইমৰ ওপৰত তেওঁলোকে কি কৰিলে, বিশেষকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। কাৰণ যিহেতু তেওঁলোকে কৈছে যে ইণ্ডিভিজুৱেল এইমৰ ওপৰত তেওঁলোকে কিছুমান আৰ্গুমেণ্ট দিছে এগেইনষ্টত, তো তেওঁলোকে অভিয়াছলি ছাপৰ্ট কৰিব ছ'চিয়েল এইম অফ এডুকেশ্যনক। তো সামাজিক যিটো আমাৰ লক্ষ্য আছে সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ মতে হ'ল যে সমাজখন যদি উন্নতি হয় তেতিয়াহ'লে এজন ব্যক্তি সমাজত বসবাস কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তি অট'মেটিকেলি তেওঁলোকৰ কি হ'ব, ডেভেলপ হ'ব। তো তেওঁলোকে এটা ওলোটা মতবাদ এটা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিলে বা তেওঁলোকে ছাপৰ্ট কৰিলে। তো তেওঁলোকৰ মতে হ'ল যে এভৰি ইণ্ডিভিজুৱেল ইজ ইউনিক। কৈছে যে তেওঁলোকে কৈছে যিহেতু সকলো ব্যক্তি অনন্য, তো এইকাৰণে কৈছে যে সকলো ব্যক্তিত অনন্য যিহেতু, তো তেওঁলোকৰ যিটো মনোবিজ্ঞানিক নীতি হিচাপে, তো আমি জানো যে মনোবিজ্ঞানিক নীতি হিচাপে যে সকলোবোৰ দুজন ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও একে নহয়। এভৰি টু ইণ্ডিভিজুৱেল ইজ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম ওৱান এনাডাৰ। যে আমি সেইটো সকলোৱে জানে যে ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চ আছে, যে প্ৰত্যেক দুজন ব্যক্তিয়ে একে নহয়। তো যদিহে আমাৰ ব্যক্তিবিলাক একে নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ দেখোন সকলোবোৰ লক্ষ্য আমাৰ বেলেগ হ'ব লাগিব। প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ কাৰণে আমাৰ লক্ষ্য বেলেগ হ'ব লাগিব। প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ কাৰণে আমাৰ কাৰিকুলাম, আমাৰ চিলেবাছ, আমাৰ টেকনিক্স, আমাৰ মেথডছ সেইবোৰো আমাৰ বেলেগ হ'ব লাগিব। তো সেইটো কাৰণেই কৈছে যে যিটো আমাৰ পচিবলে নহয়, কৈছে যে প্ৰতিজন ব্যক্তিক যদি আমি বিকাশ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ মতেহে আমি কাৰিকুলাম গঠন কৰিব লাগিব, আমি আমাৰ পদ্ধতিবিলাক, আমাৰ টেকনিকবিলাক, আমাৰ চিলেবাছখন গঠন কৰিব লাগিব। আৰু হুইচ ইজ নট পচিবল, যিটো আমাৰ সম্ভৱেই নহয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল এইমৰ ওপৰত গুৰুত্ব কেনেকৈ থাকিব। চ' তেওঁলোকে এইটো আৰ্গুমেণ্ট দিলে যে কৈছে যে সকলোবোৰ ব্যক্তি ইউনিক, সকলোবোৰ ব্যক্তি অনন্য। তো তেওঁলোকক অনন্য যদি হয় তো তেওঁলোকৰ নিজা হিচাপে আমি যিবোৰ লক্ষ্য গঠন কৰিম, তো সেই লক্ষ্যবিলাকৰ মতে আমি যদি চাইকলজিকেল প্ৰিন্সিপলবিলাক চাওঁ তো তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ কাৰিকুলাম, তেওঁলোকৰ মেথডছ, টেকনিক্স সকলোবোৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব, আৰু যিটো আমাৰ কাৰণে ইম্পচিবল, ইমপ্ৰেক্টিকেল বুলি কৈছে। সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে কৈছে যে সকলো ব্যক্তিৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট সেইটো আমাৰ কাৰণে কি হয়, সম্ভৱ নহয়, ইমপ্ৰেক্টিকেল বুলি কৈছে, অবাস্তৱিক বুলি কৈছে। তো সেইকাৰণে কৈছে যে যিহেতু সকলো ব্যক্তি অনন্য, সেই ব্যক্তিগত লক্ষ্যসমূহ অবাস্তৱিক বুলি তেওঁলোকে পৰিগণনা কৰিছে। নেক্সট আছে যে তেওঁলোকে কৈছে যে ইণ্ডিভিজুৱেল এইমৰ কাৰণে যে কৈছে যে দেয়াৰ মে বি ডিসইকুইলিব্ৰিয়াম ইন দ্য ছ'চাইটি এজ এ, কৈছে যে সমাজখনতে আমাৰ ডিসইকুইলিব্ৰিয়াম আছে, যে সমাজখনত আমাৰ সমতা নাই, অসমতা বুলি কৈছে। কাৰণ ইয়াতে আমি দেখিছোঁ যে কিছুমান ব্যক্তি পাৱাৰফুল, ক্ষমতা প্ৰাপ্তি, আৰু কিছুমান ব্যক্তি দুৰ্বল। তো যিহেতু আমাৰ সমাজখনত দুই ধৰণৰ ব্যক্তি আছে, তো কিছুমান যেতিয়া আমি ছ'চিয়েল ছেক্টৰ, আমি সামাজিক অৱস্থাত যদি চাওঁ যে কিছুমান ব্যক্তি আমাৰ খুব ক্ষমতাপূৰ্ণ আৰু কিছুমান ব্যক্তি আমাৰ কাৰণে কি কৈছে, তেওঁলোকে আমাৰ কাৰণে দুৰ্বল বুলি কৈছে। তো যেতিয়া আমাৰ দুৰ্বল হয় তো তেতিয়াহ'লে কৈছে যে ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰল অভাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল মে বি মিনিমাইজ এণ্ড ডেট মে বি কজ এ কনফ্লিক্ট ইন দ্য ছ'চাইটি। তো এইকাৰণে কৈছে ছ'চাইটিৰ যিখিনি নিয়ন্ত্ৰণ আছে সেইখিনি কেতিয়াবা আমাৰ কাৰণে কনফ্লিক্ট হৈ আহিব পাৰে, আমাৰ কাৰণে সমস্যাৰ সৃষ্টি আহিব পাৰে, যিহেতু আমাৰ মাজত ক্ষমতাপ্ৰাপ্ত
আৰু বিশেষ সুবিধা প্ৰাপ্তৰ অধীনত থকাৰ মাজত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি কৈছে সেইটো কাৰণে কৈছে যে ইণ্ডিভিজুৱেল এইমটো তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট নকৰে তেওঁলোকে বিশেষকৈ ছ'চিয়েল এইমৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে তাৰোপৰি কৈছে যে সমাজৰ যিটো সমান বিকাশ বা সমাজৰ যিখিনি আমাৰ ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্ট বুলি কওঁ সেইটো আমাৰ আজিৰ টাইমত আমাৰ ডিমাণ্ড আজিৰ টাইমত আমাৰ সমাজৰ ডিমাণ্ডটোৱে হৈছে যে এখন সমাজ ইনক্লুচিভভাৱে ডেভেলপ হ'ব লাগে সমানভাৱে সমতাভাৱে আমাৰ ডেভেলপ হ'ব লাগে সকলোখিনি বস্তু আমাৰ সমানভাৱে ডেভেলপ হ'ব লাগে যদি এনেকৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কৈছে যে এখন সমাজৰ গ্ৰথ আমাৰ এখন সমাজৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশত কি হ'ব বুলি কৈছে বাধা আহিব পাৰে তো সেইটো কাৰণে কোৱা হৈছে যে ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট শুড বি ইনক্লুচিভ তো সেইকাৰণে কৈছে সামাজিক যিখিনি ডেভেলপমেণ্ট আছে সেইখিনি আমাৰ সমান হ'ব লাগে আৰু যেতিয়া আমাৰ কি হৈছে তেতিয়া আমাৰ সমাজত থকা সকলোবোৰ ব্যক্তিয়ে মৰম প্ৰেম চেনেহ হেপিনেছ চিম্পেথি দয়া মৰম কোঅপাৰেশ্যন আমাৰ যিখিনি মৰেল ভেলুজ তেনেকৈ তেওঁলোকে জীয়াব পাৰিব তো কৈছে যদিহে আমি সমাজখন ইনক্লুচিভভাৱে ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই সমাজত থকা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে এজনে আনজনৰ প্ৰতি মৰম স্নেহ দয়া ধৈৰ্য আমাৰ কোঅপাৰেশ্যন মৰেল ভেলুজ এইবোৰ সকলো ফ'ল' কৰি তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ জীৱন যাপন কৰিব পাৰিব তো এজ এ হোল এই গোটেইখিনি আৰ্গুমেণ্ট আছিলে আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল এইম অফ এডুকেশ্যনৰ এগেইনষ্টত যিখিনি আৰ্গুমেণ্ট আৰু এওঁলোকেই বিশেষকৈ ছাপোৰ্ট কৰিছে ছ'চিয়েল এইমৰ ওপৰত সামাজিক যিখিনি আমাৰ লক্ষ্য আছে শিক্ষাৰ তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে তো নেক্সট হ'ব আমাৰ শিক্ষাৰ সামাজিক লক্ষণ যাক আমি কওঁ ছ'চিয়েল এইম অফ এডুকেশ্যন তো ইয়াতে বিশেষকৈ ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হৈছে এজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিগত লক্ষ্যত কৰি শিক্ষাৰ সামাজিক লক্ষ্যৰ ওপৰত কৈছে যে লক্ষ্যবিলাক সামাজিকভাৱে আমি যদি গঠন কৰোঁ সমাজৰ উন্নতিৰ বাবে গঠন কৰোঁ তাকে আমি কৈছোঁ শিক্ষাৰ সামাজিক লক্ষ্য তো ইয়াতে বিশেষকৈ কৈছে যে যিহেতু ইয়াতো একে কথাই কৈছে যে যিহেতু সমাজখনৰ এটা পাৰ্ট ইণ্ডিভিজুৱেল তো কৈছে যে এখন সমাজৰ ডেভেলপমেণ্টে আমাৰ ব্যক্তি এজনৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব এইটো কথা আমি বাৰ বাৰ আমি ৰিপিট কৰি আহিছোঁ কাৰণ এওঁলোকৰ মতে হ'ল কিছুমানে সমাজৰ পাৰ্ট হিচাপে ব্যক্তিক গুৰুত্ব দিছে আৰু কিছুমানে সমাজৰ পাৰ্ট হিচাপে সমাজখনক গুৰুত্ব দিছে কাৰণ কিছুমানে ব্যক্তিক উন্নতি কৰি আনিছে আৰু কিছুমানৰ মতে সমাজক বিকশিত কৰি আনিছে তো দুইটাই আমাৰ এইমটো আমাৰ দুইটা বস্তুৱে আমাৰ টোটেলি বিপৰীত টোটেলি আমাৰ ইহঁত দুটা ভাইচ ভাৰ্চা হৈ আছে ভাইচ ভাৰ্চা নহয় বিপৰীত হৈ আছে ইয়াতে তো ইয়াতে বিশেষ কৰি আমাৰ এডুকেশ্যনিষ্ট ৰেমণ্ডে আমাৰ ছ'চিয়েল এইমৰ ওপৰত বহুখিনি ভাল ধৰণৰ কিছুমান তেওঁলোকে এক্সপ্লেনেশ্যন দাঙি ধৰিছে তো ইয়াতেও আমাৰ নেৰ' মিনিং পাম ইয়াতেও আমি ৱাইডাৰ মিনিং পাম যে আমাৰ সামাজিক লক্ষ্যৰ কিছুমান নেৰ' মিনিং আমি কেনেকৈ পাম বা আমি সামাজিক লক্ষ্যৰ আমি ৱাইডাৰ মিনিং বহল অৰ্থ আমি কেনেকৈ পাম তো ইয়াতে আমাৰ নেৰ' মিনিঙত এইটো কথা কৈছে যে ষ্টেটে যেতিয়া এখন ৰাজ্যই যেতিয়া ইণ্ডিভিজুৱেল এজনক বা ইণ্ডিভিজুৱেল সমূহক যেতিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰে তেতিয়া কিছুমান অপটিমাম পাৱাৰ কিছুমান এমফাচাইজ কৰা যায় কিছুমান অনুকূল কিছুমান ক্ষমতাই আমাক ব্যক্তিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ গুৰুত্ব দিয়ে আৰু কেতিয়াবা আমাৰ দেখা যায় যে কথা যে আমাৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা যেতিয়া আমাৰ ক্ষমতা কিছুমানে আমাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে তেতিয়া দেখা যায় যে আমাৰ ব্যক্তিসকলৰ যিখিনি অধিকাৰ আছে কেতিয়াবা সেই অধিকাৰখিনিৰ ওপৰত বাৰুকৈয়ে প্ৰভাৱ পৰে বেয়া প্ৰভাৱ পৰে বা ভায়লেট হয় আমাৰ যিবোৰ আমাৰ অধিকাৰ আছে সেই অধিকাৰবিলাক আমাৰ ভায়লেট হয় বিকজ অফ আননেচেচাৰী কণ্ট্ৰল
যদিহে সেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষমতাপূৰ্ণ ব্যক্তিসকলে যদি অপ্ৰয়োজনীয় কিছুমান কণ্ট্ৰল নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে বহু সময়ত ব্যক্তিসকলৰ যিখিনি নিজাববীয়া যিখিনি আমাৰ অধিকাৰ আছে সেই অধিকাৰখিনিৰ ওপৰত বহু সময়ত আমাৰ কি হয় তেওঁলোকৰ অধিকাৰসমূহ ভায়োলেট হয় তেওঁলোকৰ সেই অধিকাৰসমূহ নাপায় বা তেওঁলোকে প্ৰয়োজন হিচাপে সেই অধিকাৰসমূহ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তো এনেকুৱা সময়ত কৈছে কি তেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেলসকলৰ আমাৰ ব্যক্তিসকলৰ যিটো ক্ৰিয়েটিভিটি তেওঁলোকৰ সৃষ্টিশীলতা তেওঁলোকৰ যিখিনি ইচ্ছা অনুযায়ী জীয়াই থকাৰ যিখিনি মাদকতা সেইখিনি তেওঁলোকৰ হেৰুৱাই পেলায় বা বহু সময়ত ৰাজ্য এখনৰ আননেচেচাৰী কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে কিছুমান ব্যক্তিৰ কি হয় তেওঁলোকৰ হেপিনেছ তেওঁলোকৰ সুখী জীৱন তেওঁলোকৰ হেপী লাইফটো তেওঁলোকৰ ডিষ্টাৰবেঞ্চত আহে যায় তো আৰু তাৰোপৰি কৈছে যে কেতিয়াবা কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ব্যক্তিয়ে আমাৰ ৰাজ্যখন চলায় যোনে কিছুমান আমাৰ নিয়ম গঠন কৰি দিয়ে যোনে কিছুমান আমাৰ নৰ্মছ গঠন কৰে কিছুমান ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন ছ'চাইটি গঠন কৰি দিয়ে তেতিয়াও কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ নিজাববীয়া ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধ হৈ যায় তো সেইখিনি সময়তো আমাৰ কি হয় ছাপ্ৰেশ্যন আহে চবৰে ডিষ্টাৰবেঞ্চ আহে আমি এজন ব্যক্তি হিচাপে আমি জীয়াই থাকিবলৈ অপৰাগ হৈ যাওঁ কাৰণ আমাৰ সমাজখন কিছুমান ব্যক্তিৰ নিয়ম ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হৈ আছে সেইখিনি সময়তে আমাৰ এজন ব্যক্তিৰ যিখিনি ইচ্ছা বা হেপিনেছ সেইখিনি আমাৰ নষ্ট হয় বা ধ্বংস হৈ যায় এইটো কাৰণে কৈছে যে ছ'চিয়েল এইমবিলাক এনেকুৱা হ'ব লাগিব যাতে তেওঁলোকে এজন ছ'চাইটিৰ বিকাশৰ কাৰণে তেওঁলোকে বেছিকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে তো নেৰ' মিনিঙত আমাৰ বিশেষকৈ কৈছে যে এখন সমাজৰ এজন ব্যক্তিতকৈ এজন সমাজৰ গুৰুত্ব দি কিছুমান লক্ষ্য তেওঁলোকে প্লেন কৰিব দিছে বা শিক্ষাৰ সামাজিক লক্ষ্য কিছুমান গঠন কৰাত তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট কৰিছে তাৰোপৰি যদি আমি ৱাইডাৰ মিনিং চাওঁ যদি আমি বহল অৰ্থত আমি চাওঁ যে ছ'চিয়েল এইম অফ এডুকেশ্যনৰ যদি আমি বহল অৰ্থ চাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম যে সামাজিক লক্ষ্য তেতিয়া আমাৰ বহল অৰ্থত কিন্তু আমি গণতান্ত্ৰিক সমাজবাদৰ সৈতে সামাজিক লক্ষ্যখিনি একে বুলি কৈছোঁ প্ৰায় আমি ইকুৱেট কৰিছোঁ প্ৰায় আমি তেওঁলোকক একেলগ কৰিছে তো ইয়াতে কি হয় ব্যক্তিগত উন্নয়নৰ প্ৰয়োজন সমাজৰ দ্বাৰা সম্বোধন কৰা হৈছে যেতিয়া আমি ৱাইডাৰ মিনিং চাওঁ বহল অৰ্থত আমি বিশেষকৈ কওঁ যে ব্যক্তিগত উন্নয়ন এজন ব্যক্তিৰ উন্নয়নৰ প্ৰয়োজনসমূহ আমি সমাজৰ দ্বাৰা আমি সম্বোধন কৰা দেখা যায় আৰু ইয়াতে বিশেষকৈ আমাক কৈছে যে সমাজ আৰু ব্যক্তি এই দুইটাৰে যেতিয়া আমি উন্নতিৰ কাৰণে আমি কাম কৰোঁ সেইখিনি লক্ষ্যক আমাৰ কৈছে ৱাইডাৰ মিনিং বুলি কৈছে বহল অৰ্থত শিক্ষাৰ সামাজিক লক্ষ্য বুলি কৈছে তো ইয়াতে বিশেষকৈ কৈছে যে এটা সময়তে এজন ব্যক্তিৰো ডেভেলপ হ'ব আৰু লগতে সমাজখনৰো ডেভেলপ হোৱাটোহে আমাৰ ইয়াতে ৱাইডাৰ মিনিঙত আনিছে যে শিক্ষাৰ সামাজিক লক্ষ্যসমূহ তো ইয়াতে বিশেষকৈ যিবোৰ আমাৰ ডেম'ক্ৰেটিক যিবোৰ প্ৰিন্সিপল আছে সেই প্ৰিন্সিপলসমূহক প্ৰায়ৰিটি দিয়া হৈছে যিবোৰ আমাৰ ডেম'ক্ৰেটিক প্ৰিন্সিপল আছে সেইখিনিক আমাক সমাজৰ দ্বাৰা প্ৰায়ৰিটি দিবৰ কাৰণে এই লক্ষ্যসমূহ আমাৰ গঠন কৰা হৈছে তো আমি যদি ৱাইডাৰ মিনিঙত চাওঁ ৱাইডাৰ মিনিঙত আমি এইটোৱে দেখিছোঁ যে সমাজ আৰু ব্যক্তি দুয়ো কোঅপাৰেটিভভাৱে একেলগ হৈ কাম কৰাটোৱে হৈছে বহল অৰ্থত শিক্ষাৰ সামাজিক লক্ষ্য আৰু এনেকে ধৰণে যদি আমাৰ শিক্ষাৰ লক্ষ্যসমূহ আমাৰ গঠন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে এজন ব্যক্তি লগতে সমাজ সকলোৰে গুডনেছৰ কাৰণে আমাৰ এই লক্ষ্যবিলাক আমাৰ বনোৱা হ'ব বা এই লক্ষ্যসমূহ আমাৰ প্লেন কৰা হয় তো ইয়াতেও আমাৰ কিছুমান আৰ্গুমেণ্ট দিয়া আছে সপক্ষে আমাৰ ইন ফেভাৰত আমাৰ কিছুমান আৰ্গুমেণ্ট আছে যুক্তি আছে আৰু বিপক্ষেও আমাৰ কিছুমান যুক্তি আছে তো শিক্ষাৰ সামাজিক লক্ষ্যৰ সপক্ষে যিবোৰ যুক্তি আছে যিবোৰ আৰ্গুমেণ্ট আছে সেইখিনি আমি অলপমান আলোচনা কৰোঁ তো ইয়াতে আমাৰ বিশেষকৈ কৈছে যে যিহেতু এজন ইণ্ডিভিজুৱেল এজন ব্যক্তি সমাজত বাস কৰে তো কৈছে যে সেই ব্যক্তিজনৰ যিটো আইডেণ্টিটি সেইটো আমাৰ সমাজৰ পৰাহে হয় কৈছে যে এজন ব্যক্তিৰ যিটো আইডেণ্টিটি তেওঁৰ যিটো পৰিচয় সেই পৰিচয় তেওঁ সমাজৰ পৰা পায় বুলি কোৱা হৈছে তো সেইটো কাৰণে কৈছে যে তেওঁ যিখন সমাজত জীয়াই আছে
তেওঁ যিখন সমাজত তেওঁ স্থায়ী হিচাপে জীয়াই আছে সেইখন সমাজৰ পৰাহে তেওঁ নিজৰ আইডেণ্টিটি তেওঁ কি কয় পায় বুলি কোৱা হৈছে সেইটো কাৰণে কৈছে যে ইয়াতে ছ'চাইটিক এইটো মানে কৈছে সমাজক ব্যক্তিতকৈ অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে তো ইয়াৰে ১ নম্বৰ আৰ্গুমেণ্টটোৱে হৈছে যে আমি সমাজক ব্যক্তিতকৈ অধিক গুৰুত্ব দিব লগা হৈছে কাৰণ যিহেতু এজন ব্যক্তিৰ আইডেণ্টিটি তেওঁৰ পৰিচয় সমাজৰ পৰাহে তেওঁৰ হয় বুলি কোৱা হৈছে নেক্সট যেটো পইণ্ট আছে ইয়াতে কৈছে যে ব্যক্তিসমূহ যেতিয়া তেওঁলোকে জন্ম হয় সেই জন্মৰ পৰাই তেওঁলোকে কিছুমান পশুসুলভ কাম কৰে মানে ইনষ্টিংক্ট থাকে পশুসুলভ আৰু সেই ইনষ্টিংক্টবিলাক পশু টাইপ মানে এনিমেটেড পশুৰ দৰে তেওঁলোকে বিহেভ কৰে বা তেওঁলোকৰ যিবোৰ টেণ্ডেঞ্চি থাকে সেইবিলাকো চব তেওঁলোকৰ এনিমেলৰ টেণ্ডেঞ্চি টাইপ বুলি কৈছে যে পশুৰ দৰে কিছুমান টেণ্ডেঞ্চি থাকে আৰু সেইটো কাৰণে কৈছে যে ছ'চাইটিয়ে সেই ব্যক্তিসকলক সামাজিক কৰাত কি কৰে অধিক গুৰুত্ব দিয়ে বা এখন সমাজে সেই পশুমূলক ব্যক্তিসকলক সামাজিক কৰি তোলে তো এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা বা এইটো কাৰণে কৈছে যে এইটো কাৰণে আমি সমাজৰ ওপৰতহে লক্ষ্য স্থিৰ কৰিব লাগে কাৰণ ব্যক্তিসকল জন্মৰ পৰাই কিছুমান পশুসুলভ বা টেণ্ডেঞ্চি থাকে বা কিছুমান কৰ্ম তেওঁলোকে কৰে ইনষ্টিংক্ট থাকে আৰু তেওঁলোকক সমাজেহে এজন ব্যক্তিক সামাজিক সত্তা কৰি তোলে সমাজৰ এটা অংশ হিচাপে সমাজখনেহে গঢ়ি উঠায় তাই সেইটো কাৰণেও কৈছে যে সমাজক আমি অধিক গুৰুত্ব দিব লাগে তাৰোপৰি কৈছে যে এজন ব্যক্তিক সমাজে নিজৰ সম্ভাৱনা বাস্তৱিত কৰিবলৈ লালন পালন কৰে যে নাৰ্চাৰ কৰে এজন ব্যক্তিক সমাজখনে নাৰ্চাৰ কৰে লালন পালন কৰে তেওঁৰ পটেনচিয়েল হিচাপে তেওঁৰ নিজৰ সম্ভাৱনাখিনিক বাস্তৱিত কৰিবলৈ তো সেইটো কাৰণে কৈছে যে আমি সকলোবোৰ ব্যক্তিয়ে সমাজৰ ভালৰ কাৰণে সমাজৰ বেটাৰমেণ্টৰ কাৰণেহে আমি কাম কৰাটো উচিত এইটোৱে হৈছে আমাৰ সামাজিক লক্ষ্যৰ শিক্ষাৰ সামাজিক লক্ষ্য কাৰণ আমি সমাজৰ ভালৰ কাৰণে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে কাম কৰাটোৱে হৈছে আমাৰ মেইন লক্ষ্য তাৰোপৰি কৈছে যে আমাৰ সমাজৰ তিনিটা মেইন কনচাৰ্ণ আছে আমাৰ তিনিটা মেইন আমাৰ উপাদান আছে সেইকেইটা হ'ল সমাজৰ তিনিটা চিন্তা আছে সেইকেইটা হ'ল উন্নয়ন সংৰক্ষণ আৰু সংস্কৃতি আৰু এইখিনি বস্তু যিহেতু এই গোটেই তিনিটাই বস্তু হ'ল সমাজৰ চিন্তা সেইটো কাৰণে কৈছে যে সকলো ব্যক্তিয়ে এই সমাজৰ এই তিনিটা চিন্তাৰ ওপৰত কাম কৰাটো সাংঘাতিকভাৱে দৰকাৰ এটা হৈছে সমাজৰ উন্নয়ন এটা হৈছে সমাজৰ সংৰক্ষণ আৰু এটা হৈছে সমাজৰ সংস্কৃতিৰ ওপৰত এই তিনিটাৰ ওপৰত কাম কৰাটো প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে লক্ষ্য হ'ব লাগে বুলি কোৱা হৈছে তাৰোপৰি কৈছে যে ছ'চাইটিয়ে আমাৰ সকলোবোৰ ব্যক্তিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰে আৰু প্ৰয়োজনবোৰ পূৰণ কৰে কৈছে এখন সমাজেহে এজন ব্যক্তিৰ অধিকাৰসমূহ সুৰক্ষিত কৰে আৰু প্ৰয়োজনবোৰ পূৰণ কৰে সেয়েহে কৈছে যে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে ৰেছপন্সিবিলিটি হ'ব লাগে যাতে তেওঁ সমাজখনক ছেফগাৰ্ড দিয়ে তেওঁ যাতে সমাজখনৰ আগত নিজে ঢাল হৈ থাকে আৰু কৈছে যে আৰু তেওঁৰ নিজৰ কালচাৰৰ ওপৰত তেওঁৰ নিজৰ সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ ওপৰত যাতে তেওঁ এজন ঢাল হিচাপে থাকিব পাৰে তো প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ সেইটো দায়িত্ব বুলি কৈছে কাৰণ যিহেতু সমাজে ব্যক্তিৰ অধিকাৰসমূহ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে আৰু প্ৰয়োজনবোৰ পূৰণ কৰে তাৰোপৰি কৈছে যে সমাজ এখনে ব্যক্তিক সুস্থিৰ আৰু সুসংগঠিত কৰি তোলে কৈছে ষ্টেবল কৰি তোলে সমাজ এখনে এজন ব্যক্তিক ষ্টেবল আৰু ৱেল অৰ্গেনাইজ কৰি থৈ দিয়ে এইটো কাৰণে কৈছে যে সকলোবোৰ ব্যক্তিয়ে সমাজখনৰ প্ৰতি যিখিনি তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছে সেইখিনি পালন কৰাটো আমাৰ বাবে নিতান্ত দৰকাৰী ইয়াৰ পিছত আৰু লাষ্ট যেটো আমাৰ আৰ্গুমেণ্ট আছে যুক্তি আছে ইয়াতে কৈছে যে গ্ৰুপ লিভিঙৰ কাৰণে আমি সদায় আমাৰ বেনিফিট আমি সদায় একেলগে থাকিলে আমাৰ গ্ৰুপ লিভিং আমাৰ যেটো সমজুৱাভাৱে আমাৰ থাকিলে আমাৰ কি হয় আমাৰ বহু ধৰণৰ আমি যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা যিকোনো ধৰণৰ আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ সমস্যাই নাহক কিয় তেতিয়াহ'লে আমি যদি একগোটভাৱে আমি জীয়াই থাকো তেতিয়াহ'লে আমি ষ্টেণ্ড দিব পাৰো সমাজৰ যিকোনো ডাউনফল বা আমাৰ আপ
উপ্লিফমেন্টৰ কাৰণে যেতিয়া আমি থিয় দিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাক লাগে গ্ৰুপ লিভিং এটা সামাজিকভাৱে আমি থাকিলেহে আমি সমাজৰ বা আমি দেশৰ যিকোনো সমস্যাক আমি একেলগে আমি থিয় দিব পাৰোঁ এইটো কাৰণে সামাজিকৰণটো সাংঘাতিকভাৱে আমাৰ দৰকাৰী তো ইয়াতে কৈছে যে আমি সকলোৱে এই কাৰণে ইণ্ডিভিজুৱেল বোৰে আমি কাম কৰিব লাগে আৰু সাধাৰণ সামাজিক মূল্যবোধৰ লগত আমি জীয়াব লাগে কৈছে যিবোৰ আমাৰ কমন ছ'চিয়েল ভেলুজ আছে সেই ভেলুজখিনিৰ সৈতে আমি জীয়াব লাগে কাৰণ এখন সমাজত যেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা নাহক কিয় আমি ষ্টেণ্ড দিবৰ কাৰণে আমি কিন্তু এখন সমাজ গঠন কৰিব লাগিব কাৰণ অকলে কোনো ধৰণৰ বস্তুৰ এগেইনষ্ট আমি ষ্টেণ্ড দিব নোৱাৰোঁ যেতিয়া আমি গ্ৰুপ লিভিঙত থাকোঁ তেতিয়া যেতিয়া আমি সামাজিকভাৱে আমি একগোট হৈ জীয়াই থাকোঁ তেতিয়া আমি সকলো ধৰণৰ সমস্যা হওক বিপদ হওক সকলো ধৰণৰ ভয়ানক চিটুৱেশ্যন হওক আমি একেলগে আমি থিয় দিলেহে আমি কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব পাৰোঁ তো এইখিনি আছিলে আমাৰ ফৰে আমাৰ ইন ফেভাৰত আছিলে আৰ্গুমেণ্ট ছ'চিয়েল এইম অফ এডুকেশ্যনৰ সপক্ষে যিখিনি যুক্তি আছিলে তো নেক্সট আমাৰ কিছুমান আৰ্গুমেণ্ট আছে সেইখিনি আমাৰ এগেইনষ্টত গৈছে যে ছ'চিয়েল এইম অফ এডুকেশ্যনৰ যিখিনি এগেইনষ্টত যিখিনি আৰ্গুমেণ্ট আছে সেই আৰ্গুমেণ্টখিনি আমাৰ বিশেষকৈ কোৱা হৈছে তো ইয়াতে বিশেষকৈ যিটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এইমটো আছিলে ইণ্ডিভিজুৱেল এইমত যে মনোবিজ্ঞানীসকলৰ যিটো আমাৰ আৰ্গুমেণ্ট প্ৰথমতে যিটো ইণ্ডিভিজুৱেল এইমত তেওঁলোকে কৈছিল যে যিহেতু প্ৰতিজন ব্যক্তি বেলেগ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে ইণ্টাৰেষ্ট কেপাবিলিটিজ তেওঁলোকৰ পচিবিলিটিজ তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ তো সেই হিচাপে তেওঁলোকৰ এইম গঠন কৰিব লাগে তো ইয়াতেই যিহেতু ছ'চিয়েল এইমে যিহেতু আমাৰ চাইকলজিষ্টবিলাকক কমপ্লিটলি তেওঁলোকে ডিনাই কৰিছে মনোবিজ্ঞানৰ মতে তেওঁলোকে চলা নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ মতে হ'ল কি সমাজখন বিকাশ হ'ব লাগে আৰু যদি সমাজখন বিকাশ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ মতে ব্যক্তি এজন অট'মেটিকেলি বিকাশ হ'ব কিন্তু আমাৰ চাইকলজিষ্টবিলাকে কৈছে মনোবিজ্ঞানীসকলে কৈছে যে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে বেলেগ বেলেগ তো তেতিয়াহ'লে ছ'চিয়েল এইমে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ছ'চিয়েল এইমে টোটেলি আমাৰ কি কৰিছে ব্যক্তিৰ যিটো আমাৰ চাইকলজি আমাৰ যিটো মনোবিজ্ঞান সেই মনোবিজ্ঞানৰ যিবোৰ আমাৰ নীতি আছে সেই নীতিবিলাকক তেওঁলোকে বিৰোধ কৰিছে তো সেইটো কাৰণে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ছ'চাইটিয়ে যিখিনি এজন ব্যক্তিৰ যিখিনি হিউমেন এবিলিটিজ আছে বা আদাৰ এছপেক্টবোৰ আছে এজন ব্যক্তিৰ সেইখিনি ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই কাৰণ যিহেতু এইকেইটা আৰ্গুমেণ্ট আমাৰ ছ'চিয়েল এইম অফ এডুকেশ্যনৰ বিপক্ষে আছে তো ইয়াতে এইকেইজন মতবাদকাৰীয়ে কৈছে যে যিহেতু ছ'চিয়েল এইমে টোটেলি আমাৰ চাইকলজিকেল যিবোৰ প্ৰিন্সিপল আছে সেই প্ৰিন্সিপলৰ এগেইনষ্টত গঠন হৈছে সেইটো কাৰণে এজন ব্যক্তিৰ কেপাবিলিটিজ তেওঁৰ এবিলিটিজ বা তেওঁলোকৰ যিখিনি মানৱৰ যিখিনি এছপেক্ট থাকে আদাৰ যিখিনি এছপেক্ট আছে তেওঁৰ বিকাশৰ বাবে সেইখিনিৰ ওপৰত কিন্তু ছ'চাইটিয়ে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে ছ'চিয়েল এইমৰ বিৰোধিতা কৰিছে লগতে নেক্সট আৰ্গুমেণ্টটোৱে তেওঁলোকে কৈছে যে সমাজৰ যিখিনি উন্নতি হয় ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্টত যিখিনি আমাৰ আল্টিমেট কণ্ট্ৰিবিউটৰ আছে আমাৰ অৱদানকাৰী আছে সকলোবোৰ কিন্তু ইণ্ডিভিজুৱেলে হয় তো ইয়াতে কৈছে যে যদিহে ইয়াতে সমাজৰ যিখিনি উন্নয়ন হয় ছ'চাইটিৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যিখিনি কণ্ট্ৰিবিউটৰ আছে সেইখিনি যিহেতু সকলো ব্যক্তিয়ে হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ব্যক্তিক অৱজ্ঞা কৰি সমাজক গুৰুত্ব দিয়াটো এওঁলোকে ছাপোৰ্ট নকৰে তো এওঁলোকৰ মতে যদিহে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে অৱদানকাৰী তেতিয়াহ'লে সকলো ব্যক্তিকে গুৰুত্ব দিয়াটো দৰকাৰ এইটো কাৰণে তেওঁলোকে কৈছে যে ব্যক্তিতকৈ তেতিয়াহ'লে সমাজক গুৰুত্ব দিয়াটো তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট নকৰে কাৰণ যিহেতু প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে হ'ল এজন কণ্ট্ৰিবিউটাৰ যিহেতু সমাজৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ইয়াতে কৈছে যে সমতা আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত অতিমাত্ৰা গুৰুত্ব দিলে শিক্ষাৰ প্ৰচাৰ নহ'ব বুলি কৈছে যে ইয়াতে কৈছে যে
ইয়াত একাৰণে কৈছে যে সমাজৰ গুৰুত্ব নহ'ব আৰু শিক্ষাৰ গুৰুত্ব নহ'ব আৰু কৈছে যে ইয়াতে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে ইয়াতে ডমিনেণ্ট হৈ থাকিব যদিহে আমি যদিহে আমি ইনক্লুচিভ ছ'চাইটি বা আমি ইনক্লুচিভ এখন নেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ শিক্ষাৰ যিটো প্ৰচাৰ নহ'ব বুলি কৈছে আৰু প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে ইয়াতে ডমিনেণ্ট হিচাপে ইয়াতে এখন ৰাষ্ট্ৰ সমাজৰ ওপৰত ডমিনেণ্ট হিচাপে থাকিব বুলি কৈছে যে ৰাজ্য বা ৰাষ্ট্ৰ এখন সমাজৰ ওপৰত ডমিনেণ্ট হিচাপেহে থাকিব যদিহে আমি সদায় সমাজ আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰতহে অতিমাত্ৰা গুৰুত্ব দিওঁ ইয়াতে কৈছে যে কোনো এখন সমাজ ডেভেলপ নহয় যদিহে সেই সমাজৰ ব্যক্তিসকলৰ ডেভেলপমেণ্ট নহয় কৈছে যে ইণ্ডিভিজুৱেল এবিলিটিজ আমাৰ যিবোৰ ব্যক্তিৰ যিখিনি সামৰ্থ্য যেনেকৈ আমাৰ ইণ্টেলিজেন্ট বুদ্ধিমত্তা এটিটিউড ক্ৰিয়েটিভিটি বা আদাৰ যিবোৰ আমাৰ টেলেণ্ট আছে সেই টেলেণ্টবিলাকক যদি আমাৰ নেগলেক্ট কৰা হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু কোনো ছ'চাইটি কেতিয়াও ডেভেলপ নহয় বুলি এওঁলোকে কৈছে তো এইটো এটা খুব সুন্দৰ এটা আৰ্গুমেণ্ট তো এওঁলোকে কৈছে যে যদি এজন ব্যক্তিৰ যিবোৰ এবিলিটিজ আছে যিবিলাক এবিলিটি হ'ল বুদ্ধিমত্তা তাৰপিছত এটিটিউড তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী এটিটিউড তেওঁলোকৰ সৃষ্টিশীলতা বা তেওঁলোকৰ যিবোৰ আদাৰ টেলেণ্ট আছে সেই টেলেণ্টবিলাকক যদি আমি নেগলেক্ট কৰে আমাৰ যদি এডুকেশ্যনেল এইমবিলাকে যদি নেগলেক্ট কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু কোনো ছ'চাইটি ইয়াতে ডেভেলপ হ'ব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে কৈছে social aim can be achieved when emphasis is given to the individual aim এখানে কৈছে যে শিক্ষাৰ সামাজিক লক্ষ্যখিনি ফুলফিল হ'ব যদিহে শিক্ষাৰ ব্যক্তিগত লক্ষ্যসমূহখিনি ফুলফিল হয় ব্যক্তিগত লক্ষ্যখিনি যদি ফুলফিল হয় তেতিয়াহ'লে শিক্ষাৰ যিখিনি সামাজিক লক্ষ্য আছে সেইখিনি অট'মেটিক ডেভেলপ হ'ব তো এইখিনি আছিলে আমাৰ শিক্ষাৰ সামাজিক লক্ষ্যৰ যিখিনি বিপক্ষে থকা আৰ্গুমেণ্ট যুক্তি তো ইয়াতে আমি এইখিনি আমি প্ৰায় আমি ক'ব পাৰোঁ যে যদিহে আমি আমাৰ যিখিনি শিক্ষাৰ যিখিনি এইম আছে সেই এইমখিনি যিখিনি আমাৰ লক্ষ্য আছে সেই লক্ষ্যখিনি আমাৰ এডুকেশ্যনিষ্ট আমাৰ শিক্ষাবিদসকলে আমাৰ নেচাৰেলিষ্ট আমাৰ প্ৰেগমেটিষ্ট তেওঁলোকে সকলোখিনিয়ে সুন্দৰকৈ এইখিনি গঠন কৰিছে তেওঁলোকে প্লেন কৰিছে তেওঁলোকে আঁচনি সহকাৰে তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট কৰিছে আৰু ইয়াতে আমি বিশেষকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ যে যদিহে আমাৰ এই এইমখিনি আমাৰ ফুলফিল হয় তো এজন ব্যক্তি এখন সমাজ নিশ্চয়কৈ উন্নত হ'ব আৰু ইয়াতে আমাৰ এইটো কণ্ট্ৰাডিক্টৰী সদায় হৈ আছে যে আমাৰ লক্ষ্যসমূহ আমি বহল অৰ্থত আমি যেতিয়া প্লেন কৰোঁ তেতিয়া আমি বিশেষকৈ দেখিছোঁ যে এজন ব্যক্তি লগতে এখন সমাজ দুয়োটাই সমভাৱে উন্নয়নত আগবাঢ়িব আৰু এইটোৱে হৈছে আমাৰ এডুকেশ্যনেল এইমৰ বহল অৰ্থত লক্ষ্য আৰু সেইটো কাৰণে কৈছে যে নেৰো এইমবিলাকত যিহেতু আমি এটা সময়ত আমাক ব্যক্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে বা এটা সময়ত আমাৰ সমাজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে কিন্তু বহল অৰ্থত যিখিনি আমাৰ শিক্ষাৰ লক্ষ্য আছে সেইখিনিয়ে বাৰ বাৰ আমাক উনুকিয়াই দিছে যে এজন ব্যক্তিৰ লগতে এখন সমাজত উন্নতি কৰাটো কিমান আমাৰ দৰকাৰ বা কিমান আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তো এই সকলোখিনি আমাৰ যেতিয়া ডিছকাশ্যন কৰা হৈছে তেতিয়া আমাৰ বিশেষকৈ আমি এইখিনি কথাত ক'ব পাৰোঁ যে আমি বহল অৰ্থত আমাৰ এইম অফ এডুকেশ্যনখিনি আমাৰ শিক্ষাৰ লক্ষ্যখিনি আমি প্ৰচাৰ কৰিব লাগে বা আমি ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে তো ইয়াৰ নেক্সট আমি ডেম'ক্ৰেটিক এইম অফ এডুকেশ্যনখিনি আমাৰ কোৱা হ'ব যে আমি কেনেকৈ আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি শিক্ষাৰ লক্ষ্যসমূহ আমি কম তো ইয়াতে আজি আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাটো সমাপ্ত কৰিছোঁ নমস্কাৰ ধন্যবাদ